Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I'm a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and also academic counselor here at IGNOU. And I've been teaching you the paper, which is Administrative System at the state and district levels. The code of this paper is BPSC 134. So I welcome you all to today's very interesting learning session that we're going to have. And let us begin with our class today of the paper Administrative System at the state and district levels. And the code of this paper is BPSC 134. So let us begin. So in the first block of this paper, we had discussed the administrative system that existed at the state and district levels during ancient India, the Mughal period, which is medieval period, and the British period. So we had discussed as part of ancient India the administrative apparatus of the Mauryan Empire and the Gupta Empire. And after that, in the medieval period, when we had discussed the administrative apparatus that was prevalent in India at the state and district levels during the Mughal rule. And afterwards, we discussed that how the administrative apparatus was during the British Raj in India. And we have also discussed that what are the elements of continuity and change that we observe in the administrative apparatus that is there in our country today from the British Raj. How certain features have continued and how certain features have changed as far as the administration at the state and district level is considered. So that we had discussed as part of the first block of our paper. In the second block that we've been discussing for the last few classes, we have discussed so far the constitutional profile of state administration. We have also discussed the organization and function of the state secretariat, as well as the relationship that the secretariat has with the directorates. Afterwards, we had discussed the State Service Commission, the State Public Service Commission, and also the different services that are there at the provincial level. Afterwards, we had discussed the State Planning Board as well as the State Finance Commission. In the last class, we had discussed the State Election Commission, the Lokayukt, as well as the judicial administration that is prevalent at the state and district level. So we have so far completed 10 units of this second block of our paper. We have so far completed 10 units of our paper, and we're left with 4 more units. So in today's class, we are going to cover Unit 11, that is regarding the district collector. And afterwards, we are going to discuss Unit 12, that is related to Panchayati Raj in India. So let us begin with Unit 11, that is district collector. So the institution of collector, when we talk about the institution of the district collector, it was created more than 200 years ago. We have discussed during the British period it was created for the purposes of collecting revenue. That we had discussed in the first unit, and it is one of the most significant institutions that was transmitted by the colonial rulers to the public administrative system of independent India. So this is an element of continuity. Although its functions have changed considerably over the years, however, if we see the institution of the collector, that can be considered as an element of continuity. Now, the collector is the highest functionary of the district administration in our country. And there are several epithets that have also been used to describe this institution. For example, Annadata. The epithet of Annadata has been used. The epithet of captain of the team, eyes and ears of the government. These are some of the epithets, descriptions that have been used to describe this institution of the collector. Now, moving on, the collector has also been described as the kingpin of administration in our country. And in recent times, the collector has been described more benevolently.
such as the collector has been described as the friend, philosopher, and guide, as the advisor and educator, as well as helper, as the fulcrum of grassroots democracy, and also as the mainspring of development. These are the terms that have been used to describe the collector. Now let us discuss some of the functions of the collector. The collector started as a revenue functionary, as I have already discussed with you people in the first unit, and I've discussed it today also, I've mentioned it today also. So the collector started as a revenue functionary, and even today, if we see, the collector continues to be the principal revenue officer as well as the head of the revenue administration at the district level. And after independence, the importance of revenue administration that has become secondary. During the British Raj, revenue administration was the most important aspect, but after independence, the importance of revenue administration has become secondary. And what we observe is that the emphasis has shifted to development administration. Although still the revenue functions, they still remain with the district collector, but the emphasis has considerably shifted to development administration. And the collector is the chairman of the district disaster management committee as well. And this committee is responsible for making plans to mitigate the effect of disasters, as well as for providing immediate and long-term assistance to those who are the victims of such disasters. And the collector is also the kingpin of the relief operations as well when there are these kind of disasters. For example, and plays a very crucial role in relief operations as well. The district collector also functions as the district magistrate, and the district collector is responsible for the maintenance of law and order in the district. Now what we observe is that after the separation of judiciary from the executive, the collector is concerned with the preventive sections of the criminal procedure code. The collector is also the authority in our country to issue custody as well as detention warrants under special anti-crime and security enactments such as the National Security Act or the NSA. The superintendent of police, who is the head of the police force in the district, the superintendent of police or the SP helps the collector to discharge his or her police functions. So these are some of the functions that we are discussing of the collector. And the collector also continues to be the head of the district administration. And as the district magistrate, the collector is responsible for the maintenance of law and order that we have already discussed. Maintaining law and order is one of the most important functions of the collector. And because the collector is also the chief revenue officer, the collector also handles matters that are related to land reforms as well as revenue administration. So that is why we see that the collector is very closely associated with several other departments. Now, what are these departments? These are the Department of Rural Development and Panchayati Raj that we are going to discuss in detail later on today. Also, the collector is very closely associated with the Department of Social Welfare. So, as we have already discussed, the emphasis has shifted from revenue administration to development administration. That is why we see the collector is now more closely associated with these departments such as Rural Development and Panchayati Raj, Social Welfare Department. And in respect of Panchayati Raj, in several states, the collector has a very important relationship with the Panchayati Raj bodies, that is the Gram Panchayat, the Panchayat Samiti and the Zilla Parishad. The collector has a very important relationship with these bodies. And as the head of the district administration, the collector plays a coordinating role between different departments. Now, what are these departments? Revenue, police, as well as other departments. And the collector also has the power to suspend the resolutions of the local bodies as well. If these resolutions that these local bodies are passing
If they constitute, if the collector is of the perception that these resolutions constitute a threat to public peace and law and order, then the collector has the power to suspend these resolutions as well. And the collector also heads a number of official and non-official bodies in the district. The collector exercises superintendence over the District National Informatics Center or NIC. And the amount of time the collector spends on these activities, it depends on the collector's personal interest. Now, moving on, another very important function is that the collector is looked upon as a representative of the government at the district level, and the district collector hoists the national flag on Independence and Republic Days as well. And the district collector has several protocol functions also. Now, what are these protocol functions? They are meeting the ministers and other important dignitaries. And also in emergencies like floods, the collector can call upon any branch of the district administration to undertake any specific work to provide assistance in case of emergencies like floods or droughts or any other natural disaster. The collector can call upon any branch of the district administration to undertake any specific work in order to provide assistance to those who have been affected by these emergencies. Moving on, the census operations that take place at the district level, as well as the conduct of elections to various democratic bodies, starting from the parliament to the Gram Panchayat, is another important function of the collector. So the collector has to supervise all these things as well: the census operations, the conduction of elections to various democratic bodies, from parliament to the Gram Panchayat. And also, the collector is also an agent of the governor in respect of the scheduled tribe areas in some of the districts, because the governor has to submit a report. The state government has to submit a report to the governor, and the president can also take cognizance of the condition of the scheduled tribes in the scheduled tribe areas. So, in this regard, what we see is that the collector is an agent of the governor in respect of scheduled tribe areas in some of the districts. And also, there are other functions with which the collector is very intimately associated. Now, what are these functions? These are mostly developmental, related to development administration, like provision of social security and pensions, as well as granting of licenses also. The public distribution system, that has also become a very important part of district administration nowadays. The PDS, especially after the enactment of the Food Security Act. So, due to scarcity and rising prices, public distribution system, or the PDS, has now become a very important part of district administration. And the collector is directly responsible for the distribution as well as control of all the essential commodities as well as goods in the district. And in most of the states, the collector has a direct role to play in the functioning of the food and civil supplies department, which are in the collector's jurisdiction. And the collector also oversees the implementation of the public distribution system and has powers to enforce provisions of the Essential Commodities Act as well. Now, the collector has to ensure the timely and equitable distribution of scarce commodities. That is why the collector has been given the power to enforce provisions of the Essential Commodities Act. Now, another important function of the collector is with regard to food and civil supplies. In most of the states, the collector has a direct role to play in the functioning of the food and civil supplies department at the district level. And it is the collector who oversees the distribution of the
who oversees the implementation of the public distribution system, that we have already discussed in the previous slide, that the public distribution system and its implementation is completely under the supervision of the collector, as well as the enforcement of the Essential Commodities Act also. The collector is the one who oversees the implementation of the public distribution system and has also got the powers to enforce the Essential Commodities Act and the rules and orders which are associated with it. So that we have discussed. So this was regarding food and civil supplies. Moving on, regarding economic development, agriculture, irrigation, industry, etc. So many activities and functions of these sectors like agriculture, irrigation, and industry, they have been transferred to the Panchayati Raj institutions and to the local bodies. However, the collector still has some role in many of these programs. So what are these roles? The collector chairs meetings of various committees of agriculture, animal husbandry, veterinary, sericulture, handlooms, textile, irrigation, as well as the industries department. And the collector also reviews their activities in a bi-monthly or monthly meetings. And it is the collector only who coordinates among these various departments. Now, another important function of the collector is regarding human resource development. Though a major part of this subject of human resource development, which includes primary education, that has been transferred to the Panchayati Raj institution, the district collector or the deputy commissioner has been retained as the chairman or the co-chairman in some of the district level committees relating to human resource development, and also regarding rural development as well. The collector has a very important role. And all the major activities of the rural department, they also have been transferred to the Panchayati Raj institutions or the urban local bodies in some of the states. The collector still continues to be the nodal authority of many of these programs relating to rural development. And if we see under the National Rural Employment Guarantee Act or the MNREGA, the collector has been designated as the district program coordinator in some of the states. Now let us discuss the collector and the Panchayati Raj institutions. So after independence, the collector has become responsible for the implementation of the development programs in the district, that we have already discussed. And as an administration, the collector is expected to coordinate all the development programs that are being implemented in the district, because the collector is the administrator of the district. Hence, the collector is expected to coordinate all the development programs that are being implemented in the district. And the collector's role in development administration also is visible if we look at Panchayati Raj institutions, because the collector is very closely associated with these institutions, either from within or from outside. After the 73rd constitutional amendment, the relationship of the district collector with the Panchayati Raj institutions, that has changed immensely. And the constitutional amendment or the 73rd constitutional amendment, as well as the enactment of the Panchayati Raj laws by various state governments in 1993, that has reduced the burden of the district collector on development activities. And the act which implemented the Panchayati Raj laws, that act has given a lot of scope to the state government to set forth the yardstick of the relationship between the Panchayati Raj institutions and the collector. So in this context, what we see is that some of the states, they have created the post of chief executive officer, and some of the states have opted for district development officer or deputy commissioner. So that is something which is visible after the implementation of the 73rd constitutional amendment. If we take the case of Haryana, in Haryana, the district collector is also known as the deputy commissioner. And in Gurugram district of Haryana, the district collector is the chairperson of the DRDA.
right? Or the District Rural Development Agency. If we see in states like Kerala, Madhya Pradesh, and Maharashtra, the collector is the secretary of the District Planning Committee. And also, the study conducted by the Task Force on Panchayati Raj that has revealed that except a few states like Kerala and West Bengal, bureaucracy is a dominant partner in decentralized governance. When we talk about decentralized governance, bureaucracy is a dominant partner. And in states like Andhra Pradesh, the collector exercises direct control over the Gram Panchayats. And if we talk about Odisha, the collector is the chief executive officer of the Zila Parishad. And in Maharashtra, the collector has a limited role to play. However, what we see is that even after the implementation of the 73rd Constitutional Amendment Act, there is no uniform pattern regarding the position of the district collector in relation to the Panchayati Raj institutions. Now, when we talk about administrative support, the collector is assisted in her duties by a number of officers at various levels also. So generally, what we see is that there are 2 or 3 senior officers who are of the joint or additional collector rank. Now, these officers look after the revenue, law and order, as well as developmental functions. The collector in the collectorate is assisted by deputy collectors as well. And these officers, they look after different functions that we have already discussed, like revenue, law and order, relief, establishment, as well as other duties. So, if we see that this is the administrative support that the collector is provided. Also, there are district technical officers also, like the district agricultural officer, the district educational officer, as well as the district cooperative officer as well. And these technical officials, they function directly under the supervision of the collector, except there are a few states where these technical officers are functioning under the Zila Parishad. So if you see, the district is divided into various subdivisions. The subdivisional officers, they head each subdivision. In some states, these subdivisional officers are called the revenue divisional officers as well. And the collector provides guidance as well as leadership to these joint collectors as well as subdivisional officers. And if we see at the taluka and at the block level, there are tahsildars as well as block development officers as well. Now, these people are undertaking revenue as well as development functions. And they have regular contact with the people, and they are the real executors of all the government programs. And a large number of subject matter specialists, they are also functioning at the block level. And they are the ones who are initiating and implementing the specific programs, these subject matter specialists. Now, if you see, the collector also exercises significant control over the field officers through regular visits, inspections, as well as review meetings. And through these techniques, the collector monitors the program implementation and also provides guidance to the field officers. Now, the inspection of the collector is not only gives the collector a bird's eye view of the activities going on, but also enables the field officers to clarify their doubts also about the different policies and priorities from the collector only. Now, during these visits to the villages, the collector hears people's complaints about different problems relating to drinking water, water for irrigation, bad roads, poor housing, shortage of essential commodities, as well as inputs for agricultural operations like fertilizers, right? And also regarding corruption as well as insensitivity of the officers. So all these grievances are addressed by the collector. And based on these inspections and visits, the collector can assess the problems that are affecting the districts, and based on this, the collector can take the initiative to overcome these problems as well that are affecting the districts. And this gives the collector a clear understanding about the problems, apart from providing a personal touch also to the administrative system.
And another very important role of the collector is to bring about coordination between the different departments that are there at the district level. And that is why we see that the collector acts as a catalyst for development. And in some states, all the district level officers are brought under the control of the collector, and in some states, they are outside the control of the collector. Now, since the collector is the highest functionary in the district, the government looks towards the collector for providing the needed guidance as well as direction to the officers at the district level. Now, let us discuss some of the constraints that a collector faces in her work. Now, in the performance of her functions, the collector faces a number of problems as well as constraints. Now, these are the constraints which inhibit or restrict her work. And in this regard, there are certain problems that we will discuss in today's class. Now, what are those problems? These problems are frequent transfers, increasing workload, political pressures, as well as different crisis situations as well. And also the individual orientation of the collectors are also at times responsible for the constraints that they face. So let us discuss some of these constraints. The civil servants, they need to have a tenure which is long enough to understand the environment, and also it should enable them to establish a constructive, cooperative, as well as cordial relationship with the political leaders, as well as the administrators that are there. So for that, they need a long enough tenure also, so that they can implement the development programs. And a well accepted policy in this regard is that to retain an officer in a particular place for a period of 3 to 5 years. However, what we see, unfortunately, this policy does not seem to be the practice in the case of collectors. What we see instead is that political interference and pressure is affecting the work of the collectors, and such pressures are generally brought to restrain the district administration in certain cases like land acquisition, and they are brought in by the state government also. And also in cases of the use of judicial support for the followers, or issuing licenses or permits for scarce commodities. So regarding this, we see that there's a lot of political interference as well as pressure on the collectors. And if the district collectors, they concede to these requests, they are accused of partisanship. And if they resist the pressure, they are accused of being insensitive to the requests of the people's representative. The visiting dignitaries, like the ministers, they frequently interrupt the collector's work also. And the protocol requires that the collector must receive, and the collector must be available also to have discussions with the visiting dignitaries. Thus, protocol duty is another area which affects the collector's work to some extent. And in this regard, one complaint that is often made is that the collector is overworked. However, what we see that in the district, the collector is responsible for the maintenance of law and order that we have already discussed. And in practice, it is the superintendent of police or the SP who is the head of the police force in the district. And the SP looks after this function under the overall supervision of the collector. And quite often, the people who come to the collector with the complaints about the partisan police and their failures. So the people approach the collector if they have any complaints regarding the partisan attitude of the police, as well as if they think that the police is failing in its task to maintain law and order. And the collectors association is indirect and minimal after the separation of functions. So once the judicial and executive functions were separated in 1973, the collectors association has become very indirect and minimal. So the relations with the police, they have always been very delicate and sensitive to the collector. In some areas, the police began to resent the control of the collector in the maintenance of law and order.
And there have been many cases of strained relations also between the police as well as the collector, and with an increasing in the maintenance of peace and tranquility. That is something that we are observing. Another thing that we have discussed in today's class is that crisis administration is also a very important and necessary function of the collector. The crisis that some of these crises that we have discussed are communal disturbances, floods, dacoity, terrorism, accidents, as well as campus disturbances in the colleges, in the universities. Now, these type of crises, they demand the collector's immediate intervention, and this affects their normal functions, and also the immediate casualty is the neglect of development functions. When these crises take place, development function somewhere gets neglected. Finally, the collector who is committed to change in development process chooses her own area as well as preference for work. And some officers, they focus their attention on welfare of weaker sections. Other officers, they focus on health activities, and some of the collectors concentrate on special programs as well as activities of their choice. Thereby, secondary importance is given to the remaining functions, and this is another thing that constricts the role of the collector in performing their duties. And finally, we can say that the district government can be empowered while fully utilizing the institutional strength of the district collector. And it has been observed that the 73rd and the 74th constitutional amendment, they've empowered the rural as well as urban local bodies to function effectively. And as per the new administrative and developmental environment, the Panchayati Raj institutions as well as the urban local bodies that we have, they are the third tier of government. So they do not totally remove the collector's responsibility in matters of local development. And although we see that the significance of land revenue has declined, that has also not lessened the importance of the district collector in the management of land records and in the maintenance of law and order, as well as general administration also. And as an effective grievance redressal authority also, the collector has a very important role. The Second Administrative Reforms Commission. Now, what has the Second Administrative Reforms Commission said about the role of the collector? Let us discuss that. The Second Administrative Reforms Commission has said that these have remained and will remain central as well as core areas of state activities at the district level, even when there is full fructification of local self-government. Thus, it is very much evident that the district collector will continue to be responsible for a multiplicity of tasks at the district level. Now, what are these tasks? They are like improving human capabilities, improving economic opportunities for marginalized sections of the society, creating physical infrastructure, and facing challenges posed by disasters in the jurisdiction of the collector. And the collector will also have a new role in the district administration, that is the role of a coordinator that we have already discussed, as well as a facilitator or a person who is responsible for intersectoral coordination of the various activities of the grassroots administration. So this would provide overall leadership in the district in the task of nation building. So it is the task of the collector to provide overall leadership in the district in the task of nation building. So we have discussed unit 11 of our paper. Let us now move on to the 12th unit of our paper, that is regarding Panchayati Raj. Now, Panchayati Raj is a system of local self-government that we all know, wherein the people, they take upon themselves the responsibility for development, and it is also a system of institutional arrangement for achieving rural development through people's initiative as well as participation. Now, administration of development programs aimed at social, economic as well as cultural development,
they are entrusted to local self-governing institutions like the panchayats. And the Panchayati Raj, it involves a three-tier structure of democratic institutions that we all know at the village, at the block, as well as the district level. At the village level, we have the Gram Panchayat. At the block level, immediately above the village level, we have the Panchayat Samiti, which consists of several villages to constitute one block. And at the district level, we have the Zila Parishad. So this is the three-tier system that we have. This was recommended by the Balwant Rai Mehta Committee in 1957 to have a three-tier panchayat system. And the first such Gram Panchayat, as per the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee, was inaugurated in Nagaur district of Rajasthan. So we have this three-tier Panchayati Raj system in our country, and these institutions, they have been considered as the training grounds of democracy as well as of political education in our country. Now, rural development programs, they are implemented at this level so that the fruits of development can accrue to the community directly. And if we see today, there are about 276,718 Panchayati Raj institutions in our country. And out of these 276,718 Panchayati Raj institutions that are existing in our country today, there are 269,347 Gram Panchayats. And apart from that, above the Gram Panchayats, we have 6,717 block panchayats or panchayat samitis. And also there are 654 Zila Parishads as well. So in this context, there are 30.45 lakh elected members of these Panchayati Raj institutions, 30,45,000 elected members of these Panchayati Raj institutions, and these members are contributing in rural local governance. And it is to be noted that 13,79,000 or 45% of these representative of the 30,45,000, 30,79,000 are women. So this is according to the data of the Ministry of Panchayati Raj of 2019 and 20. 13.79 lakh or 45% members of these rural local bodies or Panchayati Raj institutions, they are elected women representatives. And these institutions, these Panchayati Raj institutions that we are discussing, they were established in 1959 based on the philosophy of decentralization and Gram Swaraj. And this was done as part of the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee. Balwant Rai Mehta, who was the Chief Minister of Gujarat as well. And the father of the nation, Mahatma Gandhiji, he also envisioned and he also wanted Gram Swaraj. He also spoke about Gram Swaraj and about empowering the panchayats. And that is why we see that in our constitution, there is Article 40, which is a part of the directive principles of state policy that talks about creating Panchayati Raj institutions at the rural local level and also giving them powers. So this is a part of the directive principles, and it is called a Gandhian directive principle because it was Gandhiji's desire, it was Gandhiji's dream to empower the Panchayati Raj institutions. Now, if we discuss some of the background of the Panchayati Raj institution or of Panchayati Raj in our country, we have already discussed that there was some form of rural institutions that were in existence in our country since ancient period also, since the Maurya period or since the Gupta period. We have discussed that ancient rural institutions have been in existence. And also in South India, if you see during the Chola period, there were ancient institutions that were there at the rural level. And the village, it formed the center of rural self-government in the early times, in the early ages.
And the villages, they also flourished during the ancient, medieval as well as Mughal period also. And during the nationalist movement, during our freedom struggle, the establishment of self-governing institutions at the grassroots level, that was a very significant part of the nationalist ideology, especially Gandhiji, who spearheaded the freedom struggle. He always envisaged that the panchayats should be empowered. They should be given more and more autonomy as self-governing institutions, and he went to the extent of calling India a collection of village republics. So Mahatma Gandhi, as we have already discussed, who led the non-violent struggle for independence, what he observed is that he said that my idea of village Swaraj is that it is a complete republic that is independent of its neighbors for its own vital wants, and yet it is interdependent for many others, in which dependence is a necessity. So this is the concept of concentric circles or oceanic circles. So this is Gandhiji's concept of oceanic circles. The village being a republic of its own, which is independent as well as interdependent. So there is the small village, over it is the big village, above which is another big village. So it forms a oceanic circles. So this is Gandhiji's theory of oceanic circles. So he also was in favor of empowering the panchayats, because he considered the villages as republics in themselves, which were independent of their neighbors, but they were also interdependent on other villages as well. So India being a collection of village republics. This is what Gandhiji observed. And there was a constitution also, there was a document also which is called the Gandhian Constitution for Free India. In that also, Gandhiji expressed these ideas. And this was incorporated in Article 40 of the Constitution of India, which is part of the directive principles of state policy, which is relating to empowering panchayats and ensuring their autonomy. Now, Gandhiji's idea, they had a very pervading effect, and this was reflected in the Constituent Assembly debates also. Gandhiji himself was not part of the Constituent Assembly, but there were many Gandhians who formed the ranks of the Constituent Assembly, the ranks of the Congress Party. Article 40, as we have already discussed, that was incorporated in the Directive Principles of State Policy, and this article, it calls upon the state to take steps to organize village panchayats and endow these village panchayats with such powers and authority that may be necessary to enable them to function as units of self-government. And the adoption of planning as a strategy for development, that required securing cooperation of the people in rural areas to implement the development program. So what we see, the community development program was launched. And the community development program, this was initiated in the country in October 1952. And as part of this, development blocks were established with limited staff and funds. The aim of this community development program was coordinated development of the area with the help of an extension organization consisting of technical specialists that would work under the leadership of the block development officer or the BDO. So the community development program and the national extension service, these were launched. And at the grassroots level, there were many multi-purpose workers who were recruited. The finances for these, for their salaries, they were made available on the basis of matching contribution from the community. And the intention here was to use limited government funds to stimulate action for self-help. That was the intention with which this scheme was launched. And the Panchayati Raj in India, as we have already discussed, it is broadly based upon the recommendations of a committee that is known as the Balwant Rai Mehta Committee, and that is named after the chairman of this committee, that is Balwant Rai Mehta. And the committee
this committee, it went into the detail of rural local governance, and it felt that the community development program, it could not make appreciable progress. So the intention with which the community development program had been launched, the Balwant Rai Mehta committee felt that the community development program could not fulfill the expectations, and as the bodies, they neither had durable strength nor necessary leadership. So these bodies that were created as part of the community development program, they did not have any constitutional status. So granting of constitutional status was something that the Balwant Rai Mehta committee emphasized upon. And another watershed moment in Panchayati Raj in India was the enactment of the 73rd constitutional amendment. And as part of this amendment, the Constitution of India, it provides for a uniform system of three-tier panchayats at the village, intermediate, and district level. But the panchayats at the intermediate level, they may not be constituted in a state which has population less than 20 lakhs. So the Panchayati Raj system, it exists in all states in India except the Nagaland, Meghalaya, and Mizoram, and also in union territories also. However, it does not exist in Delhi. And in order to ensure a genuine and meaningful participation of the weaker sections of the society, this 73rd Amendment Act, it also provided for reserving certain seats for the scheduled castes and the scheduled tribes when in the membership to these bodies. At all the three levels, there is reservation for the scheduled caste and the scheduled tribes in proportion to their population. So this act, it provided for reservation in the offices of the chairpersons as well to these categories in proportion to their population. So this has gone a long way in according a proper voice to these weaker sections in decision-making activities at all levels. Now, if we see women, they constitute half of our population, and in order to give them an opportunity of participation in these local offices, not less than 1/3 of the posts of chairpersons have also been reserved for the women. So these provisions make women and weak sections equal partner in rural development. And the Panchayati Raj institutions, they can grow and develop if they are provided with a strong financial base. And it is for this purpose we see that the Act has provided for a system of financial transfers also on a mandatory basis. And the State Finance Commission has also been set up in every state as part of this 73rd Amendment Act. So this State Finance Commission is set up every 5 years. This commission is set up to review the financial position of the panchayats
So we were discussing the State Finance Commission that is set up every 5 years. This is to review the financial position of the panchayats and also to make appropriate recommendations in order to strengthen the resource basis of these Panchayati Raj institutions. And they have to work in coordination with the Central Finance Commission as well. And the state government has to submit an action taken report also. And that has to be tabled in the State Legislative Assembly on what steps the state government has taken to implement these recommendations of the State Finance Commission, and also in order to ensure free and fair elections. That is a very important part of democracy, especially at the grassroots level. The 73rd Amendment Act, it provided for the constitution of a state election commission, which is Article 243K for panchayats and 243ZA for urban local bodies. So this was created, this state election commission was created for superintendent's direction as well as conduct of panchayat elections, and also to implement the provisions of the Panchayati Raj in the scheduled areas, especially the 5th scheduled areas. The Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, or the PESA Act, was brought in 1996, and this was implemented in the 5th scheduled areas of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Odisha, as well as Bihar. So that was a very significant development also. That took place in 1996, and the basic premise of the provision of this PESA Act is to facilitate participative democracy in the 5th scheduled tribal areas by empowering the Gram Sabha to restore the power to the community to manage the natural resources like land, water, forest, as well as minerals also. So that was another important development. Now, if we talk about the Panchayati Raj institutions, the most important institution is the Gram Sabha, and the most important feature of this structure of the panchayats is the Gram Sabha, which is the Supreme Village Assembly. And the Gram Sabha has been accorded a legal status also under the 73rd Amendment, and it consists of all the adult persons who are registered as voters in the electoral roll of a village within the area of the Gram Panchayat. And also it has been made obligatory for the Gram Sabha to hold 2 to 4 general meetings every year. And the Gram Sabha exercises several powers and performs several functions as well. And the state legislature it is the one which decides that what are the powers and functions of the Gram Sabha. So that has to be in accordance with the 73rd Amendment only. And that has to be from the 29 items that has been listed in the 73rd Amendment. From that, it is upon the state government to accord powers and functions to the Gram Sabha. And they are an instrument of popular participation at the local level, and they have been vested with the power to consider the accounts as well as administration of the panchayat as well as approve different proposals for taxation and plans for development, and also to identify the beneficiaries of the various schemes at the village level. The Gram Panchayat is another important institution, and it is the basic unit of the structure of Panchayati Raj. And village panchayats, they have been in existence in the country since ancient times. And all states, they have recognized the importance of village panchayats. And it is also felt that panchayats, since they are nearer to the community, they can ensure more direct participation of the people in the implementation of development programs. And throughout the country, the seats in the Gram Panchayat, they are filled by people who are chosen by direct election from the territorial constituencies in the Panchayat area. The Panchayat Samiti is also a very important body in the structure of the Panchayati Raj. And in all the states, these Samitis have been given a very important role. And the structure of the Panchayat Samiti, they vary from state to state. However, the seats are reserved. There are certain seats that are reserved for scheduled castes, tribals, and women.
And above the Panchayat Samiti, we have the Zila Parishad, which is the third tier. And this has been established at the district level in all the states. And the structural pattern of the Zila Parishad is the same as that of the Panchayat Samiti. And the voters, they directly elect their representatives from their constituencies. And there are certain seats in the Zila Parishad also that are reserved for scheduled castes, women, and tribes. And the state legislature has also been given the power that it may, by law, provide representation of the chairpersons of the Panchayat Samitis, MPs, MLAs, and the member of Legislative Council.
విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనము ఈ పేపర్లో లాస్ట్ టాపిక్ మరియు లాస్ట్ కానీ చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్. ఇందులో ఇదివరకు చదివిన చాలా చాప్టర్ల యొక్క సారాంశం ఇందులో వస్తుంది. అదే అభివృద్ధి, డెవలప్మెంట్. అంటే ఇదివరకు మనము నేర్చుకున్న చాప్టర్స్ అన్నీ నిజానికి ప్రజా సంక్షేమం గురించి, ప్రజల ఎదుగుదల గురించి, ప్రజల యొక్క సమస్యల పరిష్కారం గురించి అనేక చాప్టర్లు చదివినాము. వీటన్నిటి యొక్క ఫలితము, రిజల్ట్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్. ప్రజలు, పౌరులు డెవలప్ కావాలా. అయితే ఈ డెవలప్మెంట్ అనే దానికి కూడా అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. అది ఏమర్థాలంటే, డెవలప్మెంట్ అనేది దేనంటే మనము ఒక స్థితి నుంచి ఇంకొక స్థితికి పోవడాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటాం. ఒక స్థితి నుంచి ఒక రకమైన పాత పద్ధతో లేకపోతే వెనకబడితనను ఆ పరిస్థితి నుంచి ఇంకొక ముందుకు పోవడము, తర్వాత ఎదగడం, దాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటారు. అయితే ఈ డెవలప్మెంట్ గురించే అసలు నిజంగా అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ఈ లెక్చర్లో మాత్రము డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఏ విధంగా జరగాలి, మన దేశంలో డెవలప్మెంట్కు ఎటువంటి మన కార్యక్రమాలు చేశారు, ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారు, మన రాజ్యాంగకర్తలు ఏ విధంగా అనేక చాప్టర్స్లో, అనేక పార్ట్స్లో, రాజ్యాంగంలో అనేక భాగాలలో డెవలప్మెంట్ కొరకు, పౌరుల డెవలప్మెంట్కు, భారతీయ ప్రజల పౌరుల డెవలప్మెంట్ కొరకు మార్గదర్శకాలు సూచించారు అనేది కూడా చదువుతాం. సో ఏంటివి, ఒక డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, దానికి అనేక అర్థాలు ఏమున్నాయి, రాజ్యాంగ కర్తలు, దాని తర్వాత జనరల్గా ప్రజా సంక్షేమము, ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి గురించి రాసిన అనేక రచయితల గురించి కూడా మనం చర్చించుకుంటాం. అది తర్వాత ఇది మన దేశంలో అనేక ఉపాయాలు, స్ట్రాటజీస్, వ్యూహాల ద్వారా అసలు డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాల, ప్రజల యొక్క డెవలప్మెంట్ జరగాల అని మన అనేక పాలసీలు ఏ విధంగా ప్రభుత్వాలు, పొలిటికల్ పార్టీస్ దానికి చేపట్టినాయో అది చదువుతాం. సో మొట్టమొదలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, అన్ని రంగాల్లో రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో పౌరుల యొక్క అభివృద్ధి, పౌరుల యొక్క ఎదుగల, పౌరులు ముందుకు పోవడము, వెనుకబాటు నుంచి ముందుకు పోవడము అనేదాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటారు. పౌరులు అనేక రంగాల్లో, అన్ని రంగాల్లో ఎదగడానికి, తర్వాత మారుతున్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని అనుగుణంగా ఎదగడానికి, వాటిని ఉపయోగించడాన్ని దానికి మన అభివృద్ధి అంటారు. సో ఈ అభివృద్ధి ఇలా జరగడానికి ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా జరిగితే అది అభివృద్ధి అవుతుంది అనేది దానికి చాలా డిబేట్స్, వాదాలు, మన ప్రతివాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, డెవలప్మెంట్ అంటే ట్రెడిషనల్ స్థితి, అంటే సాంప్రదాయ స్థితి నుంచి ఆధునికత వైపు ఎదగడాన్ని డెవలప్మెంటర్ అని మోడర్నైజేషన్ థియరిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఈ మోడర్నైజేషన్ థియరిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ముఖ్యంగా
మన రాజకీయ రంగంలో కానీ, ఆర్థిక రంగంలో కానీ, మరియు సామాజిక రంగంలో కానీ ట్రెడిషనల్ పరిస్థితి అంటే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పౌరులు ఉండడాన్ని అది నిజానికి శుభసూచకం కాదు, అభివృద్ధి కాదు, మార్పు దారికేదు. వాట్ ఈస్ డిజైర్ అంటే పౌరులు ముందుకు ఎదగడానికి, ఆర్థిక రంగంలో ఎదగడానికి, మన రాజకీయ రంగంలో ఎదగడానికి అవకాశాలు కలిగి ఉండాలా. అట్లా ఆధునిక పరిస్థితికి ఎదగడమే నిజానికి అభివృద్ధి. సో ఈ ఆధునికీకరణ మోడర్నైజేషన్ థియరిస్ట్ ముఖ్యంగా ఎవరంటే ఆల్మండ్ పావెల్ అనేవాడు, తర్వాత మన గేబ్రియల్, మన టార్చర్డ్ పార్సన్, కోల్మెన్, ఇటువంటి వాళ్ళు నిజానికి ఏమన్నారంటే మన ఈ వెనకబడ్డ ప్రాంతాలు ప్రపంచంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్రికా, ఏషియా, ఆఫ్రికా మరియు లాటిన్ అమెరికా, ఈ దేశాల్లోని ప్రజలు నిజానికి ఈ మన ఆధునికీకరణ చెందిన ఆధునిక నాగరికతలో ఉన్న ఆధునిక నాగరికత వైపు పరుగుడి ప్రోగ్రెస్ ఎదిగి అభివృద్ధి అయిన దేశాలు యూరోప్లో ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా యూరోప్, అమెరికా దేశాలు ఉందో అవి చేరుకున్న స్థాయికి వీళ్ళు కూడా చేరుకోవాలా. దాన్ని నిజానికి అభివృద్ధి అంటారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది చాలామంది ఈ ఆల్మండ్ పావెల్, తర్వాత కోల్మెన్, తర్వాత టార్చర్డ్ పార్సన్, వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజకీయ రంగాన్ని స్ట్రెస్ చేశారు. కానీ అభివృద్ధి ఆ విధంగా జరగాలంటే నిజానికి ఆర్థికంగా కూడా ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టాలా, ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా జరగాల. ఆర్థిక అభివృద్ధిలో నిజానికి అందరికీ భాగస్వామ్యం ఉండాలంటే అందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలా, ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ కావాలా అని ముఖ్యంగా ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా మన ఈ డిబేట్లో పాల్గొన్నారు. అన్నిటికంటే అందరికంటే ముఖ్యుడు కీన్స్ అనే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్, దాని తర్వాత ఇతర ఆపర్చునిటీస్లు మన కలిగితేనే దానికి అభివృద్ధి జరుగుతుంది, కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అనేది అతని యొక్క వాదన. అతను చాలా కాలం ఆర్థిక రంగంలో నిజానికి సంక్షేమ మన ఆర్థిక శాస్త్రజ్ఞుడు అని అతనికి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది. అతను ఏమంటాడు, అతని దానికి క్యాపిటలిజం అనే సిస్టమ్ అంటే ధనస్వామ్య ఆర్థిక వ్యవస్థ సమాజంపై దాని మీద ప్రభావం పడినప్పుడు, రాజకీయాలపై దాని మీద ప్రభావం పడినప్పుడు దానికి నిజమైన అభివృద్ధి జరగదు అని చెప్తాడు. అందుకొరకు తనే ఉంటాడంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, మన గ్రోత్ విత్ జస్టిస్, గ్రోత్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అని ముఖ్యంగా చెప్తాడు. అందుకొరకే ఇప్పుడు చాలా మట్టికి నిజానికి మన అమెరికా వీళ్ళందరూ వెల్ఫేర్ స్టేట్ పాలసీస్ రూపొందించి అమలు చేశారు. అందుకొరకే మోడర్న్ స్టేట్ ఇన్ అమెరికా అండ్ యూరోపియన్ స్టేట్స్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. అయితే వెల్ఫేర్ స్టేట్ అన్నప్పుడు నిజానికి మన అన్ని రంగాల్లో ప్రజలు, పౌరులు డెవలప్ అవుతారు. దానికి ఎకనామిక్ మన బేసిస్, ఎకనామిక్ ఆధారం లేనిది వాళ్ళు డెవలప్ కాలేరు అని కీన్స్ చెప్పాడు. అతని దానికి చాలామంది దేశాలు, దేశ ప్రభుత్వాలు అవి ఫాలో అయినాయి. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ డెవలప్మెంటల్ పాలసీలో ఇటువంటి అభివృద్ధి విధానంలో ముఖ్యంగా
స్టేట్ అంటే ఇండియన్ స్టేట్, అమెరికన్ స్టేట్, రాజకీయ స్టేట్. అసలు మన స్టేట్ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్, తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ అట్లా కాదు అర్థము. స్టేట్ అంటే ప్రభుత్వం ఒక విధంగా అనుకోవచ్చు, రాజ్యం అలా. రాజ్య వ్యవస్థ అనేది ఇటువంటి వాటిలలో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర నిర్వహిస్తుంది అన్నట్టు. అందులో ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలా ప్రజల యొక్క అభివృద్ధికి, ప్రజల యొక్క ఎదుగుదలకి, ప్రజల యొక్క సంక్షేమానికి అన్ని రకరకాల రంగాల్లో రకరకాల కార్యక్రమాలు తీసుకోవాల్సి. ఇందులో ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ స్టేట్ అంటే, వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? అభివృద్ధి కొరకు ప్రభుత్వము, రాజ్యము మన చొరవ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూన్ కావాలి. అంటే ఇది స్టేట్ అనేది ముందు ఉండాలా అనేది. ఇది దానికి డెవలప్మెంట్ మన పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఇది ఆధునిక సిద్ధాంతం. దీన్నే మనము దానికి ఇంకో సిద్ధాంతంలో చెప్పాలంటే లిబరల్ డెమోక్రాటిక్ స్టేట్. లిబరల్ డెమోక్రాటిక్ స్టేట్ అంటే లిబరలిజం అనేది చాలా మోడర్న్ పొలిటికల్ థియరీ. అదేవిధంగా లిబరలిజం అనేది ఎకనామిక్ థియరీ కూడా ఉంటుంది అందులో. ఇది మోడర్న్ విధానాన్ని, పబ్లిక్ పాలసీ విధానాన్ని రూపొందించిన వాళ్ళు ఈ పాలసీని ఫాలో చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కీన్స్ అనే వ్యక్తిని, రచయితని, శాస్త్రజ్ఞుని రాజకీయ రంగంలోను, తర్వాత ఆల్మండ్ గేబ్రియల్ ఇతరుడు మన రాజకీయ రంగంలో, ఆర్థిక రంగంలో, రాజకీయ రంగంలోను ఆధారంగా తీసుకొని, మార్గదర్శకంగా తీసుకొని మన మెదలడము, ఈ మన అమెరికా, యూరోప్ మెదలడం జరిగింది. తర్వాత అమెరికా అండ్ యూరోప్ ఈ మన పాటించినట్టే మన భారతదేశము, తర్వాత ఆఫ్రికా మరియు లాటిన్ అమెరికా కూడా ఫాలో కావాలని వాళ్ళు అంటారు. సో ఇందులో కొంతవరకు క్యాపిటలిజంను మన నిరసించడము, విమర్శించడం జరిగింది. ఏ విధంగా క్యాపిటలిజంలో దానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండదు కాబట్టి క్యాపిటలిజము అంటే వీళ్ళు బాగోదు, అమెరికా, యూకే వీళ్ళు ఫాలో దాంట్లో ముఖ్యమైన లోపం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అనేది, గ్రోత్ అనేది నిజానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి దారి తీయడం లేదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీకి దారి తీయడం లేదు. కాబట్టే దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి మన రాజ్యాలు ప్రజల సంక్షేమానికి, ప్రజల ఎదుగుదలకి, ప్రజల అభివృద్ధికి వేరే మార్గాలు ఆలోచించాలా. అంటే మన క్యాపిటలిజంలో ముఖ్యంగా సంపద అనేది కొందరి చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతం అవుతుంది. ఆ కేంద్రీకృతం కాకుండా సంపద అందరికి సమానంగా మన పెరుగుదలను, ఎదుగుదలను, అభివృద్ధి యొక్క ఫలితాలు అందరికి సమానంగా అది కావాలంటే రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలా. రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అనేక పాలసీల ద్వారా కావచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీలు, ప్రత్యేకంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీలు, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ విధానంలోనూ, తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్లోను, ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా దానికి నిజమైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని అతను కీన్స్ అనేవాడు రాస్తాడు. అయితే ఈ అభివృద్ధి అనే అంశం మీద నిజానికి ఇంకా కొందరు మన తమ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు, తమ యొక్క సలహాను ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన వాడు మన దేశంలో పుట్టి పెరిగిన మరియు రీసెర్చ్ చేసి మన బయటపడి చేశారు, కానీ మన దేశంలో మన దేశానికి సంబంధించిన వాడు అమర్త్య సేన్ అనేవాడు. అమర్త్య సేన్ అనే ఆర్థికవేత్త నిజానికి నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే తెలుసు కదా. అందుని అనేక రంగాల్లో చాలా గొప్పగా వ్రాసి ఆ గొప్ప విధానాలను అమలు చేస్తే బాగుంటుంది అని ప్రవచించి మన వాదించే వాళ్ళకి దానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక పెద్ద ప్రైజ్ ఇస్తారు. సాహిత్య రంగంలోనూ, ఆర్థిక రంగంలోనూ, హెల్త్ అండ్ మెడికల్ రంగంలోనూ ఇస్తారు. సో మన దేశానికి సంబంధించిన అమర్త్య సేన్కి దానికి ఆర్థిక రంగంలో మన నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అయితే ఇతని ప్రకారము అభివృద్ధి అనేదానికి
అభివృద్ధి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి. కానీ దానికి కావలసిన నిజానికి లోతైన మరియు రియలిస్టిక్ వాస్తవమైన మార్గాలేంటి, వ్యూహాలేంటి, స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అనేవి కూడా అతను చెప్పాడు. అతను ముఖ్యంగా కేరళ తర్వాత ఇతర దేశాల యొక్క ఉదాహరణ తీసుకొని అతను ఏమన్నాడంటే, మన ముందుగా అభివృద్ధి జరగాలంటే దానికి ప్రజల యొక్క కెపబిలిటీస్ పెంచాలా, ప్రజల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ పెంచాలా, ఎడ్యుకేషనల్గా పెంచాలా, ట్రైనింగ్లో పెంచాలా, తర్వాత ఆరోగ్య రంగంలో కూడా పెంపుదల జరగాల, ఆరోగ్య రంగంలో కూడా మార్పు జరగాల. ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఎడ్యుకేటెడ్గా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళకున్న రైట్స్ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయగలుగుతారు, వినియోగించగలుగుతారు. ఎందుకంటే అనారోగ్యంగా ఉన్నవాడి దానికి రైట్స్ ఉన్నా కూడా, ఆకలి లేనివాడు ఏ విధంగా అతనికి భోజనం ఉన్నా కూడా ఏ విధంగా తినలేడు, అదేవిధంగా ధనం ఉన్నా కూడా అనారోగ్యంగా లేని ధనం నిజంగా ఏమి తన యొక్క ధనాన్ని ఏమి ఎంజాయ్ చేయలేడు. అదేవిధంగా కెపబిలిటీస్ని పెంచాలా అని, అందుకొరకు కెపబిలిటీస్ పెంచాలని మన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త, మన దేశంలో నోబెల్ ప్రైజ్ పొందిన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అతను నొక్కి వక్కానిచ్చాడు. అతని పుస్తకం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఫ్రీడమ్. డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్ డెవలప్మెంట్ లేకుంటే, మన కెపబిలిటీస్ లేకుంటే, యోగ్యతలు లేకుంటే హక్కులను వినియోగించడం సాధ్యం కాదు. చాలా గొప్ప నిజానికి విషయం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చాలామంది ఎడ్యుకేషన్, ట్రైనింగ్, కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత తమ హక్కులు ఇవి అని ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళకున్న హక్కులను నిజానికి మన వినియోగించడానికి, మన హక్కులను ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అతను వాళ్ళ యొక్క కెపబిలిటీస్ని వినియోగిస్తాడు. సో ఈ విధంగా అమర్త్య సేన్ దానికి మన డెవలప్మెంట్ అనే విషయంలో దానికి ఒక కొత్త కోణాన్ని అతను చేశాడు. ఏంటిది? ముఖ్యంగా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఎడ్యుకేషన్, ట్రైనింగ్ అండ్ హెల్త్. ఇది అతని యొక్క ముఖ్యమైన వాదన, ముఖ్యమైన అతని యొక్క ప్రతిపాదన. అవి ఎందులో రాశాడు? అతను డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఏ ఫ్రీడమ్ అనే దాంట్లో అతను తన యొక్క ప్రతిపాదనను చేర్చడం జరిగింది. ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో అయితే అమర్త్య సేన్ యొక్క మన ప్రతిపాదనని అర్థం చేసుకుంటే మనకేమవుతుంది అంటే, నిజానికి అతను సూచించిన ఉదాహరణ తీసుకున్న కేరళ లెక్కనే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా, ఇతర మన ఇండియా యొక్క ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా దానికి కేరళ పాలసీని దానికి అమలు చేయాలా అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది నిజానికి అభివృద్ధి అంటే ఏంది? అభివృద్ధి ఇతను మన ఇదివరకు మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిన, చర్చించిన మోడర్నైజేషన్ థియరీ, ఇది గేబ్రియల్ ఆల్మండ్, తర్వాత కోల్మెన్, తర్వాత టాల్కట్ పార్సన్, వీళ్ళు చేసిన ప్రతిపాదనని దానికి ఇతను మనం విమర్శించినట్టే, ఇతను నిజానికి విమర్శించినట్టే, అవి సరిపోవు అని చెప్పినట్టే. సో ఇతని యొక్క థియరీ నిజానికి మన లోతుగా పోతుంది. కెపబిలిటీస్ పెంచకపోతే నిజానికి అది అభివృద్ధి జరగదు. అంటే అభివృద్ధిని నిజంగా రియలిస్టిక్గా వాస్తవంగా సాధించాలంటే, అచీవ్ చేయాలంటే, లక్ష్యాన్ని, అభివృద్ధి అనే లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలంటే దానికి కెపబిలిటీస్ పెంచాలా. ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ కెపబిలిటీస్ మరియు హెల్త్, ఇవి చేస్తేనే అప్పుడు నిజంగా వాస్తవ పరిస్థితుల్లో
అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది అని అతన్ని అభివృద్ధిని వేరే విధంగా నిర్వచించాడు. తర్వాత అభివృద్ధికి నిజానికి కావలసిన కారకాలు ఏంటి, కాజెస్, వాట్ కాజెస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ రియల్ సెన్స్ ఆఫ్ ది టర్మ్ అతను చేర్చడం జరిగింది అన్నట్టు. సో అతను నిజానికి మన నోబెల్ ప్రైజ్ రావడానికి అతను నిజానికి అర్హుడని మనము చెప్పచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా ఈ విధంగా అనేక మన అప్రోచెస్, అనేక మార్గాలను మనం మోడర్నైజేషన్ థియరీ ఆఫ్ ఆల్మండ్ పవెల్ అండ్ కోల్మెన్, టాల్కర్ పార్సన్ ఒక దిక్కు, తర్వాత ఇతను మన అమర్త్య సేన్ ఇంకో దిక్కు. అయితే నిజానికి ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత మనం మన దేశంలో ఏ విధంగా మన మన నాయకులు ప్రభుత్వాల ద్వారా రాజ్య యొక్క అధికారం ద్వారా ఈ భారత ప్రజల యొక్క అభివృద్ధిని మన ఫస్ట్ నుంచి మన భారత రాజ్యాంగం నిజానికి రచనా కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక వ్యూహాలు, అనేక కార్యక్రమాలు మన రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది. అవే నిజానికి ఇప్పుడు మనము 1 by 1 చదువుతాం. ఒక 4-5 మార్గాలు, 4-5 మోడ్యూల్స్, MODULES 4-5 మోడ్యూల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనము చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మనమే రక్షణలు, సోషల్ సేఫ్ గార్డ్స్, ముఖ్యంగా సేఫ్ గార్డ్స్ ముఖ్యంగా సోషల్ కాదు, ఎడ్యుకేషనల్, కల్చరల్, ముఖ్యంగా విద్యారంగంలోనూ మరియు సాంస్కృతిక రంగంలోనూ ప్రజలు ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి తర్వాత ట్రైనింగ్ శిక్షణ పొంది మరియు సంస్కృతి రంగంలో కూడా మన మన స్వేచ్ఛ మరియు అవకాశ రంగాలు కలిగి ఉండాలా. అందుకొరకని నిజానికి మన రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్లోను, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలోను అనేక ప్రొవిజన్స్ నిజానికి మనకి మన రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది. వాటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రజలు తమకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ని, తమకు కావాల్సిన సంస్కృతిని దానికి మన డెవలప్ చేసుకోవడానికి నిజంగా రాజ్యాంగంలో అనేక ప్రొవిజన్స్ను ఉపయోగించుకోవాలా అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఎడ్యుకేషన్ సంస్కృతి రంగంలో ముఖ్యంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్కృతి రంగంలో అందరూ సంస్కృతిని మన అవలంబించి పాటించి డెవలప్ అవుతారు. మెజారిటీగా ఉన్న వాళ్ళే కాదు, ప్రత్యేకంగా అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకి, అల్పసంఖ్యాక వర్గంలో ఉన్న ఇతర మతస్థులు వాళ్ళ సంస్కృతి వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ సంస్కృతికి నిజానికి అవకాశాలు, వాళ్ళ సంస్కృతిని అవలంబించి వాళ్ళ విద్యను వాళ్ళకు కావాల్సిన మాధ్యమంలో అంటే మీడియంలో ఎడ్యుకేషన్ని నేర్చుకోవడానికి దానికి ప్రత్యేకంగా హక్కులు మన రాజ్యాంగంలో ఇవ్వబడినట్టు. ఉదాహరణకి మనం ఇదివరకు ఒక సెషన్లో దీన్ని మాట్లాడుకున్నాం. అదేంటంటే మన అల్పసంఖ్యాకులైతే ఎవరు ఉన్నారో ఇతర ప్రాంతాలకి, ఇతర మన భాషాపరంగా అల్పసంఖ్యాకులు, మతపరంగా అల్పసంఖ్యాకులు, భాష ముఖ్యంగా భాషలో ఏమొస్తుంది, సంస్కృతిలో ఏమొస్తుంది, ముఖ్యంగా భాష వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్పసంఖ్యాకుల మా విద్యను వాళ్ళు ఉంచుకోవడము, తర్వాత దాన్ని పాటించడము, అందులో డెవలప్ కావడం, దాని ద్వారా డెవలప్ కావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో అల్పసంఖ్యాకులు, మన రాష్ట్రంలో ఎవరున్నారు ముఖ్యంగా అల్పసంఖ్యాకులు
భాషాపరంగా ఎవరున్నారు? మహారాష్ట్రియన్స్ ఉన్నారు. తర్వాత భాషాపరంగా ఉర్దూలు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళిద్దరికి భాషాపరంగా అల్పసంఖ్యాకులు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి స్పెషల్ హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. మైనారిటీస్కి హక్కులు. అందువల్ల వాళ్ళు స్కూళ్ళు, మహారాష్ట్రియన్స్ స్కూళ్ళు, కాలేజీలు వాళ్ళ మాధ్యమం ద్వారా నేర్పడానికి, వాళ్ళ మాధ్యమం ద్వారా బోధించడానికి అనుమతి, హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. అందువల్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావ్ కాలేజ్ లైక్ వివేక వర్ధని కాలేజ్ which is in fact meant for the Maharashtrian people, and as a result they study, they give education in Maharashtra Marathi medium. అదే విధంగా ముస్లిమ్స్ తమకు హక్కు ఉంది. ఏది? తమ భాష, ముఖ్యమైన భాష అయిన ఉర్దూ మీడియంలో స్కూళ్ళు మరియు కాలేజీలలో ఈ ఉర్దూ మీడియం ద్వారా బోధన చేయడానికి హక్కు ఉన్నాయి. సో అసలు ఈ కాలేజీ కాదు, నిజానికి మన ప్రోత్సాహంతో ప్రభుత్వం కూడా ఒక ఉర్దూ యూనివర్సిటీ, ఉర్దూ మీడియంలో బోధించే మన విశ్వవిద్యాలయం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయింది. సో ఈ విధంగా మన దేశంలో, మన రాజ్యాంగంలో దానికి అనేక విద్యా మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి భాష అనేది ముఖ్యంగా లిటరేచరు, తర్వాత మన సంస్కృతి కింద వస్తుంది. వాళ్ళ సంస్కృతి అంటే వాళ్ళ యొక్క మన ఆచార వ్యవహారాలు, వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాలు, వాళ్ళ సాహిత్యము, వాళ్ళ యొక్క వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ మాతృభాషలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి మాతృభాష బోధన అనేది వాళ్ళు చేసుకోవడం జరిగింది. అది నిజానికి వేరే దేశాలలో అవి జరగదు. అసలు వాళ్ళు వేరే మతస్థులనే వాళ్ళు వేరే భాషనే అభివృద్ధి చెయ్యరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, తర్వాత పాకిస్తాన్, ఈ దేశాలలో దానికి అందరికీ ఇతర మతస్థులకి వాళ్ళకి మన ఇది హక్కులు, వాళ్ళ యొక్క మాతృభాషను కానీ మతాన్ని కానీ ఫాలో కావడానికి హక్కులు లేవు, ఉన్నా కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ కేటగిరీ మన దేశంలో, మన రాజ్యాంగంలో ఏంటంటే సోషల్ సేఫ్ గార్డ్స్. సోషల్ సేఫ్ గార్డ్ అంటే ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క సమానత్వాన్ని కొరకు, ప్రజల మధ్యన సమానత్వాన్ని పాటించే పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేయడానికి దానికి కావాల్సిన సోషల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. ముందుగా మన దేశంలో సాంప్రదాయకంగా ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా సమాజంలోని కొందరు పౌరులు ఒక గ్రూపు, నిజంగా గ్రూప్ పద్ధతిలో ఒక సమూహానికి, నిజానికి అంటరాని సమూహంగా అది చేయడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్టచబుల్స్. ఇందులో మన రాజ్యాంగంలో, మన దేశంలో, మన తెలుగు దేశంలో అయితే ముఖ్యంగా వారిని ఏమంటారు? మాదిగ, రెల్లి, వీళ్ళు ముఖ్యంగా అంటరాని వారిగా ఉంటుంది. అయితే దీనికి అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా అనేక ప్రొవిజన్స్ రాజ్యాంగంలో చేర్చడము జరిగింది. దానికి మన రాజ్యాంగానికి పీఠిక, శీర్షిక ఏదైతే ఉందో, ప్రియంబుల్ ఏదైతే ఉందో, అందులోనే ముఖ్యంగా సోషల్ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socially democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, political and economic equality of, అంటే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ప్రియంబుల్లోనే ముఖ్యంగా సమానత్వాన్ని గురించి చేర్చడము జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా సోషల్ ఈక్వాలిటీని చేయడానికి, ముఖ్యంగా అంటరానితనాన్ని పోగొట్టడము, నిరసించడము, ప్రొహిబిట్ చేయడము. రెండవది ఏంటంటే మన సోషల్ ఈక్వాలిటీని ప్రిజర్వ్ చేస్తున్న, రక్షిస్తున్న సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, సామాజిక
అసమానతలను పరిరక్షిస్తున్న కుల వ్యవస్థను కుల వ్యవస్థను ఆధారపడి నిజానికి పాలసీలు నిర్వర్తించొద్దు, తర్వాత విచక్షణ పాటించొద్దు అనే దాని మీద మన రాజ్యాంగంలో దాని గురించి అనేక మన ప్రొవిజన్స్ మన అది అంశాలు చేర్చడం జరిగింది అన్నట్టు. అదేవిధంగా సోషల్ మన ఎకనామిక్ సేఫ్ గార్డ్స్ అంటే ఆర్థిక రక్షణలు, ఆర్థిక అంశాలు కూడా నిజానికి ఆర్థిక రంగం కూడా స్పెషల్గా నిజానికి ప్రజలు అభివృద్ధి చెందడానికి ముందు పోవడానికి అనేక అంశాలు అనేక ప్రొవిజన్స్ రాజ్యాంగంలో చేయడం జరిగింది. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆర్థికంగా ఆస్తి హక్కు, తర్వాత సంపాదనకి హక్కు, తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ కొరకు హక్కు ఏదైతే ఉన్నదో ఈ హక్కులను సామాన్యంగా ప్రజలు పౌరులు అనుభవించి ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందడము, ఆర్థికంగా ఎదగడము కాకుండా నిజానికి కెపబిలిటీస్ లేక చారిత్రాత్మకంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా పూర్తిగా వెనుకబడ్డ వారికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఇచ్చి ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఇచ్చి వాళ్ళను డెవలప్ చేయడం. చారిత్రాత్మకంగా సాంప్రదాయకంగా ఇదివరకు కుల వ్యవస్థలు మత వ్యవస్థలు ఉండడం వలన ఏంటంటే కొన్ని సమాజంలో అంటే మన సమాజంలో ఆర్థికంగా కొందరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటచబుల్స్కి దాని సాంప్రదాయకంగా మన ముఖ్యంగా మన ధర్మము ఇటువంటి శాస్త్రాల్లో అసలు అంటచబుల్స్ మాది వాళ్ళకి అసలు భూమి ఉండకూడదు, ఉండనక్కర్లేదు, ఆస్తి అక్కర్లేదు అనేది. మీరు తెలుసు కదా మీకు బీసీలకి మన అప్పర్ కాస్ట్లకి ల్యాండ్ ఉండదు, కానీ షెడ్యూల్ కాస్ట్లకి అంటే మాదిగా రెడ్ల తర్వాత దీనికి సమాంతరంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండే మన అంటచబుల్స్కి నిజానికి ఆర్థిక హక్కులు ఉండనక్కర్లేదనే స్థితి ఉంది. అలా కాకుండా వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధి చెందాలనేది వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఎస్సీ ఎస్టీలకి ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగాల్లో ప్రత్యేక పరిరక్షణలు మన ఏర్పాటు ప్రత్యేక కేటాయింపు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ముఖ్యంగా మనము రిజర్వేషన్స్, ఎకనామిక్ రిజర్వేషన్స్, పర్టికులర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ రంగంలో వాళ్ళకి ప్రత్యేక కేటాయింపులు జరిగినాయి. అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం వాళ్ళకి కొన్ని ఉద్యోగాలను ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకే కేటాయించడం. అంటే ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు దానికి అప్లై చేయాలి. తర్వాత ఆ గ్రూప్లో నుంచే అందులో మెరిట్ అందరూ అర్హులకి అవి అందాలి, ఆ ఉద్యోగాలు అందాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వెనుకబడ్డ వర్గాలు ఆ విధంగా స్పెషల్గా మన ఈ ఇతరుల కంటే అంటే సామాన్యుల కంటే అప్పర్ కాస్ట్ల కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చినా, తక్కువ కెపబిలిటీ వచ్చినా, తక్కువ డిగ్రీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకున్న కేటాయించిన ఉద్యోగ స్థానాలు ఏదైతే వాళ్ళకు స్పెషల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ జరిగింది. ఇది నిజంగా ఆర్థికంగా దానికి వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి దారి తీస్తుంది అని చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక పరిరక్షణలు మన ఏ విధంగా ఒక థియరీలో మనం ఏ విధంగా మనం ఫస్ట్లో సిద్ధాంతాలు, కోణాలు, మార్గాలు చదివినామో ఆ విధంగానే ఇందులో మన రాజ్యాంగంలో దానికి చాలావి చేర్చడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్నది ఎస్టీలు, ఎస్సీలు, తర్వాత నిజానికి మన ఓబీసీలు కూడా, తర్వాత రాజకీయ రంగంలో కూడా. అంటే చూడండి, ఒక ప్రాబ్లంకి, ఒక డెవలప్మెంట్ అనే లక్ష్యంకి అనేక కోణాల నుంచి, అనేక దిక్కుల నుంచి, అనేక మన రంగాల అనేక మనం వ్యక్తిని, పౌరుల్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది మన భారతదేశం. దానికి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని అనుకోవచ్చు భారత రాజ్యం. సో
అది ఆర్థిక రంగం ఉంది. తర్వాత ఇంకా కెపబిలిటీస్, ఇంకా కొన్ని హక్కులు ఇవి వేరే రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి, పౌరులు తమ యొక్క హక్కులను ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి, వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో రాజకీయ రంగంలో కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఉంటే, వాళ్ళ యొక్క భాగస్వామ్యం ఉంటే నిజానికి ఈ అభివృద్ధి ఇతర రంగాల్లో, ఇప్పుడు మనం చర్చించిన రంగాల్లో అభివృద్ధి అవ్వడం జరుగుతుంది. చర్చించిన రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకనికే మన విధానకర్తలు, విధానాలు రూపొందించిన నాయకులు మరియు ఆఫీసర్స్, అధికారులు, దాని ముఖ్యంగా కమిటీలలో పాల్గొన్న సభ్యులు, కమిటీల్లో పనిచేసిన సభ్యులు, మెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఆర్థిక విధానాలను రూపొందించడం జరిగింది. ఇంకా ఈ పొలిటికల్ రంగంలో ఏంటంటే, పొలిటికల్ రంగంలో వెనుకబడ్డ గ్రూప్స్, సెక్షన్స్, సామాజిక వర్గాలు కనుక ప్రత్యేకంగా కేటాయింపులు జరుగుతాయి. అంటే రాజకీయ రంగం అంటే ఏంది? ముఖ్యంగా మన అసెంబ్లీలో సభ్యులు, తర్వాత పార్లమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ సభ్యులుగా చేరడము, ఎన్నిక కావడము, ఇది దానికి రాజకీయ రంగంలో. సో రాజకీయ రంగంలో ఎటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్, పరిరక్షణలు జరిగినాయి అంటే, ముఖ్యంగా స్టేట్ అసెంబ్లీస్లోను కానీ పార్లమెంట్లో కానీ నిజానికి ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్స్, ప్రత్యేక కేటాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే సభ్యత్వంలో. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, రిజర్వేషన్ మన ఎస్సీలు, ఎస్టీలు ఆర్థికంగా మరి సామాజికంగా వెనుకబడి ఉండాలంటే వాళ్ళ యొక్క హక్కులను వాళ్ళే డిమాండ్ చేసే విధంగా, వాళ్ళ యొక్క హక్కుల కోసం వాళ్ళే పోరాడే విధంగా వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అసెంబ్లీలలో మరియు పార్లమెంట్లో సీట్లు చేకూర్చడం జరిగింది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, అసలు వాళ్ళు ఇదివరకే చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అధికారం అంటే ఏందో తెలియదు, చలాయించడం తెలియదు. ఏ రోజుకి ఆ రోజే వాళ్ళ యొక్క కడుపు నింపుకోవడానికి ఇంత మన డబ్బులు సంపాదించడము, కూలి చేయడము, లేకపోతే వ్యవసాయం, మన పరిశ్రమలు పనిచేయడమే బాగా తెలుసుకొని దానికి మన రాజకీయ రంగంలో మన సభ్యత్వానికి పోటీ చేయడం అనేది వాళ్ళకు దానికి సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఈ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ తక్కువ జాతి వాళ్ళు, తక్కువ కులస్తులు దానికి వాళ్ళ యొక్క ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చిన దాన్ని అందిపుచ్చుకొని వాళ్ళు రాజకీయ రంగంలో దానికి భాగస్వామ్యము చేయడానికి అవకాశం ఉన్నట్టు. ఇదే నిజానికి రిజర్వేషన్ ఇన్ అసెంబ్లీస్ అండ్ అది. తర్వాత అసెంబ్లీలో మరియు పార్లమెంట్లో దానికి రాజ్యాంగం ప్రకారము, రాజ్యాంగంలోని ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ఒక ఆర్టికల్ చేర్చి, ఆ ఆర్టికల్ ద్వారా ఈ రాజకీయ రిజర్వేషన్స్, రాజకీయ ప్రత్యేక కేటాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అసెంబ్లీలో మరి పార్లమెంట్లోనే కాదు, దానికి 73 తర్వాత 74వ మన రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా 1922లో దానికి కొత్త రకమైన మన అంశాలు చేర్చుతూ మన అర్బన్ ఏరియాలో కానీ రూరల్ ఏరియాలో కానీ నిజానికి పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా నిజానికి రిజర్వేషన్స్ చేర్చడం జరిగింది. అదేంటంటే 73 అందులో నిజానికి స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా 33% రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది. అంటే ఏంటంటే, ఇది లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, అంటే రూరల్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్, తర్వాత అర్బన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ దానికి స్త్రీలకు రిజర్వేషన్, అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకే కాకుండా స్త్రీలకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది.
దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నిజానికి ఇది అసెంబ్లీలోనూ పార్లమెంటు లేదు. సో ఇప్పుడు 1992లో 73వ రాజ్యాంగ సవరణ మరి మన రూరల్ మన స్థానిక పరిపాలన విధానంలోను స్థానిక శాసన సంస్థల్లోనూ అంటే మన ఉదాహరణకి మన తెలుగుదేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూస్తే మన లోకల్ సర్పంచ్ గ్రామ స్థాయిలో మరి మండల స్థాయిలో తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న శాసన శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శాఖల్లో నిజానికి మన రిజర్వేషన్స్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకి మరియు బీసీలకి కూడా మరియు ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఉమెన్కి 33% ఉమెన్కి రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది అన్నట్టు. అది నిజానికి అది చాలా గొప్పైన విషయం. సో అయితే నిజానికి ఈ ప్రత్యేక రక్షణలు ఏవైతే ఉన్నాయో సేఫ్ గార్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నిజానికి మన ఓబీసీలకు కూడా మొన్న వరకు మనం ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. ఏంటి అంటే ఐ థింక్ జస్ట్ 2 months 1.5 months 2 months బ్యాకే పార్లమెంటు అసెంబ్లీలో ఓబీసీలకు కూడా ప్రత్యేకంగా సీట్లు స్థానాలు కేటాయించడం జరిగినది. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మనము బీసీలు ఇండిపెండెంట్ కానీ తర్వాత పార్టీల కానీ ఏది మన ఇది మన రిజర్వేషన్స్ మండల్ కమిషన్ నుంచి అవి చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే బీసీలకి మన స్త్రీలకి మన పార్లమెంట్లో కూడా 33% నిజానికి రిజర్వేషన్స్ మన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి తగ్గట్టు ఫస్ట్లో కొన్ని సంవత్సరాల కింద రాజ్యసభలో ఆ ఉమెన్ 33% రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీస్ వాజ్ పాస్. అయితే ఏ కారణాల వలనో అది లోక్సభలో ఆమోదం పొందలేదు. కానీ మొన్ననే కొన్ని రోజుల క్రితనే కొన్ని నెలల క్రితనే నిజానికి ఈ మన లోక్సభలో కూడా 33% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇది ఆమోదము పొందడం జరిగింది అన్నట్టు. సో అదొకటి. ఇంకా ఏంటంటే నిజానికి కొన్ని సంవత్సరాల కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ 2-3 years కిందనే అప్పర్ కాస్ట్లో కూడా ఉన్నత కులాలలో కూడా చాలామంది పేదలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి కులం పరంగా వాళ్ళు పెద్దే ఎక్కువనే సామాజికంగా ఇతరుల కంటే ఎక్కువ అన్నట్టు. కానీ ఆర్థికంగా వాళ్ళు చాలా కుంగుబాటులో ఉన్నారు, కుంగిపోయారు, ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వంలోని అనేక సంస్థలలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కేటాయింపు అంటే మన ఉద్యోగాల్లోనూ తర్వాత విద్యారంగంలో స్థానాలు సీట్లలోనూ దానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మన కేటాయింపు చేయడం జరిగింది. వాటిని ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ రిజర్వేషన్స్ మన ఎవరెవరికి ఉన్నాయంటే ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, ఓబీసీస్, ఉమెన్, మరియు ఇంకా ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయన్నట్టు. సో
ఈ రిజర్వేషన్స్లో మన ఇప్పుడైతే నిజానికి అన్ని రంగాల వెనుకబాటు అయిన సాంఘిక వెనుకబాటుగా ఉన్న ప్రజలు నిజానికి డెవలప్ కావడానికి నిజానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే మరి ఈ నిజానికి మొట్టమొదలు మన రాజ్యాంగ మన స్వతంత్ర రిపబ్లిక్ ఏర్పడి నుంచి 26 జనవరి 1950 నుంచి మన రాజ్యాంగం అమల్లో ఉన్నంత వరకు కొన్ని రోజుల్లోనే కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే నిజానికి మన ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి మన నియామకాల్లో ఉద్యోగాల్లో మరియు విద్యారంగంలో సీట్లు కేటాయించడం జరిగింది. కానీ అప్పుడు ఆ స్థాయిలో నిజానికి ఇవి ఓబీసీలు అనే కొంచెం పెద్ద వర్గం, చాలా మంది ఒక రకమైన మన ఇది ల్యాండ్ తర్వాత ఇంత సంపాదన ఉంటాయి, తర్వాత ఇంకొక వైపు లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అందులో. వృత్తులు అంటే వాళ్ళకి సంపద ఉండదు కానీ వృత్తులు చేసి బతుకుతారు. చాకలి మంగలి కమ్మరి కుమ్మరి, చాకలి మంగలి కమ్మరి కుమ్మరి అది నిజానికి వీళ్ళు వృత్తులు చేసి అది చేస్తారు. సో వీళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కొరకు కూడా నిజానికి మన కొన్ని ప్రొవిజన్స్ చేయడం కేటాయించడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే దీని కొరకు ప్రత్యేకంగా కాలేకర్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అది కాలేకర్ కమిటీకి ఇచ్చిన ఈ బీసీలకి ఇచ్చిన మన రికమెండేషన్స్ బీసీల సంక్షేమం కొరకు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి పాటించడం సాధ్యం కాదని చాలా రోజులు అది పెండింగ్లో పెట్టారు. అయితే కానీ దాని తర్వాత 1996లో 6 నుంచి నిజానికి మండల్ కమిషన్ అదే సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నట్టు. వాళ్ళ ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కావడానికి. అంత ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లోనే 27% రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మరియు 27% రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్. ఇది నిజానికి వాళ్ళ యొక్క మండల కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదిక ఇచ్చిన ప్రకారము ఈ విధంగా రిజర్వేషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం జరపడం చాలా బీసీల యొక్క నిజానికి విజయము అనొచ్చు, బీసీల యొక్క అదృష్టము అని చెప్పవచ్చు. అయితే వాళ్ళకే ఇంకా నిజానికి మన ఆర్థిక మన ఈ రాష్ట్ర స్థాయిలో అసెంబ్లీలోను మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో మన కేంద్ర స్థాయిలో పార్లమెంట్లోను రాజకీయ రిజర్వేషన్స్ రావడం బాకీగా ఉన్నది, పెండింగ్లో ఉంది అని చెప్పచ్చు. సో ఇది అనేక రంగాల్లో రక్షణలతో నిజానికి భారత పౌరుల యొక్క అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది, అవకాశాలు ఇవ్వడము జరిగినది. అయితే దీనికి తోడు ఇవి ఒక పర్మనెంట్ స్టాట్యూటరీ రాజ్యాంగంలోనే పొందుపరిచారు. నిజానికి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినప్పుడు ఏంటంటే అది తప్పకుండా ప్రభుత్వాలు మన కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలు వాటి అన్నింటిని అర్థం చేసుకొని అవి పాటించాలి. లేకపోతే ప్రజలు దానికి ధర్నాలు ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, లేకపోతే రాజ్యాంగ విధానాల ప్రొవిజన్ ప్రకారంగా కోర్టుకు కూడా పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అవి నిజానికి పర్మనెంట్ అట్లా ఉంటాయి. అది నాయకులు తర్వాత ప్రభుత్వ సెక్రటరీ దాన్ని చూసి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తారు. కానీ ఇంతే కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేక విధానాలు కొన్ని ప్రత్యేక వర్గానికి సామాజిక వర్గానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన మన పాలసీలు సదుపాయాలు కల్పించి వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిని చేయడం జరుగుతుంది మన దేశంలో. అవి వేటి ద్వారా అంటే ముఖ్యంగా కేంద్ర స్థాయిలో విద్యా సంస్కృతులలో దానికి ప్రత్యేకంగా
ప్రత్యేకంగా సదుపాయాలు, ప్రత్యేక విధానాలు రూపొందించి సదుపాయాలు కలుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన పేద పిల్లలకి, పేద వర్గంలో ఉన్న ఆడపిల్లలకి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి మన కొన్ని పేదరికాలు ఉంటూ వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బు సహాయం చేసి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చాలా సంతోషంగా తర్వాత విజయవంతంగా జరిగేటట్టు వాళ్ళకి కొంత మన గ్రాంట్ ఇవ్వడం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటివి చాలా జరిగినాయి. అదేవిధంగా మరి రైతు సంక్షేమ కొరకు రైతులకు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి వ్యవసాయ ఖర్చులు, ఇన్పుట్స్, మన వ్యవసాయ రంగంలో చాలా ఇన్పుట్స్, మన సీడ్స్, పెస్టిసైడ్స్, తర్వాత ఇంకా ఎరువులు కొరకు చాలా ఖర్చులు అయితే వాటిని ఆ ఖర్చులు భరించకపోతే దానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా పర్టికులర్గా పంటలు పండేటప్పుడు జూన్ జూలైలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కొన్ని మన స్పెషల్ గ్రాంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సబ్సిడీలు అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటాయి, కానీ స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఇంకా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైతు బంధు అని అది ముఖ్యంగా మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వము చేయడము జరిగింది. తర్వాత అనేక పబ్లిక్ పాలసీలు, దానికి ఆసరా పథకము అనేది అంటే మన ముఖ్యంగా మన ఆదాయ ఉద్యోగాలు కోల్పోయి పని చేయని స్థితి, సీనియారిటీ అంటే వృద్ధులు అయిన తర్వాత, పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత, సీనియర్ సిటిజన్స్ అయిన తర్వాత 1960 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా పెన్షన్ ఇవ్వడం. ఇది రెండు మన నిజానికి ఈ పెన్షన్ నిజానికి ఇప్పుడు పెంచడం జరిగింది. రెండు వికలాంగులకు మనకి ప్రత్యేకంగా పెన్షన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ, సీనియర్ సిటిజన్స్కి తర్వాత వికలాంగులకి. అయితే ఇందులో మాత్రము ఇది పెన్షన్లు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండడం వల్ల పెన్షన్స్ వస్తే తర్వాత ఆర్థికంగా ముందుగా ఉంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా పెన్షన్ ఉండదు. కానీ పూర్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి మాత్రం పెన్షన్ అనే విధానం చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక ఎదుగుదలకి తర్వాత జీవితాన్ని గడపడానికి నిజంగా సహాయం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు కూడా ప్రత్యేకంగా చదవడానికి ఇది మన వాళ్ళ యొక్క లోయర్ లెవెల్లో సరే స్కూళ్ళలో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ యొక్క పౌష్టిక ఆహార అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా మిడ్ డే మీల్స్ తర్వాత ఇవన్నీ మన దానికి ఈ మధ్యన బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పెడతామని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దానికి మన ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వము అది మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారో లేదో తెలియదు, కానీ ఆ ప్రయత్నం కూడా మన మిడ్ డే మీల్స్ తర్వాత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నిజంగా చేయడం జరిగింది. సో అనేక రంగాల్లో తర్వాత పారిశ్రామిక రంగంలో ప్రత్యేకంగా ఎంటర్ప్రీనియర్స్ పబ్లిక్ పాలసీ ఏ విధంగా రూపొందించారంటే మన ట్రైబల్స్ తర్వాత ఎస్సీలు వాళ్ళు మన సాంప్రదాయకంగా వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు కొన్ని బిజినెస్ పెట్టుకోవాలన్నా బిజినెస్ ద్వారా ఆదాయం సంపాదించాలన్నా నిజానికి వాళ్ళకి వీలు కాదు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడి లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి పెట్టుబడి ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా డెవలప్ ట్రైబల్ సమూహంలో ఉన్న ఎడ్యుకేటెడ్ ట్రైన్డ్ యూత్ వాళ్ళకి నిజంగా ప్రత్యేకంగా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ కొరకు అంటే వాళ్ళకి వేరే సాంప్రదాయకంగా ఉన్న బిజినెస్ పీపుల్ మార్వాడీలు తర్వాత వైశ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో సమానంగా వీళ్ళకు కూడా ఎంటర్ప్రీనర్స్ కావాలని దానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా వ్యవహారాలు స్టార్ట్ చేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు కూడా డెవలప్ కావాలా అనేది ప్రత్యేకమైన దానికి ఎస్టీలకి ప్రత్యేకంగా ప్రాజెక్టులు కూడా ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్థికంగా వాళ్ళ లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి
మళ్ళా కోర్స్ ఈఎంఐల ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది కిస్తుల ద్వారా మళ్ళా పంపు చేయడం. కానీ వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఎంతవరకు ఉంది అంటే నిజానికి అందులో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డబ్బుల్లో దాన్ని కొన్ని ఫ్రీగా కూడా సబ్సిడీ అంటే దాన్ని ఫ్రీ కూడా 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే ఒక 35 లక్షలు ఫ్రీ, తర్వాత 1 కోటి రూపాయలు 25,000 ఫ్రీ, 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తే అందులో 35 లక్షలు ఫ్రీ అని ఒక రకమైన ప్రోత్సాహకరమైన పాలసీలు అవలంబించడము పాటించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రైతులకి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు రైతు సబ్సిడీలే కాకుండా రైతులకు రుణాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళ యొక్క ఆదాయానికి వాళ్ళ యొక్క భూమికి సమానంగా భూమి కుదోబట్టి వాళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వడం. ఆ రుణాలు ఇవ్వడము మళ్ళా చాలా తక్కువ పట్టుతుంది, పావల పట్టుతుంది. మన నిజానికి రుణాలు ఇస్తే వాళ్ళని ఆ రుణాలు ఉపయోగించుకొని పంటలు బాగా పండించుకుంటారు. దాని తర్వాత వాళ్ళను రుణాలను తీర్పడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి పంటలు కొట్టుకుపోవడము, తడిసిపోవడము జరిగితే తర్వాత పంటలు పండకుండా అసలే వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల కరువు వస్తాను అంటే పంటలు నాశనం అయితే నిజానికి ముఖ్యంగా వాళ్ళు మన రైతులు రుణం కట్టలేకుండా ఉంటారు. అయితే అట్టి రుణం తీసుకున్న రుణాన్ని నిజానికి మన వేవ్ చేయడం జరుగుతుంది, క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రుణాన్ని నిజానికి మాఫీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇదే రైతు రుణమాఫీ అంటారు కదా చాలామంది. సో ఆ రుణమాఫీ అనేది సో ఈ విధంగా నిజానికి కొన్ని ప్రత్యేక పాలసీల ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మనం 5-6 రకాలు ఉన్నాయి. సేఫ్ గార్డ్స్ అనేది అది రాజ్యాంగంలోనే రాసినాయి. అవి తప్పకుండా పాటించడం జరుగుతుంది. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఏ ప్రభుత్వం పోయినా కూడా ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా అవి ఉంటాయి. అది రాజ్యాంగబద్ధమైనవి కాబట్టి. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక పాలసీలు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మర్చిపోయాను చెప్పడానికి, అది ఆరోగ్యశ్రీ అనేది కూడా నిజానికి ఒక ప్రత్యేకంగా ఇలా ఇవ్వాలా అలా ఇవ్వాలని రాజ్యాంగంలో ఏ పార్ట్లో ఏ చాప్టర్లో రాసలేదు. కానీ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది రాజశేఖర రెడ్డి కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన పథకం అది. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఒక హై లెవెల్ మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంటు అందరికీ అందాలనే విధంగా పేద ప్రజలకి ప్రత్యేకంగా రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా నిజానికి వాళ్ళకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కానీ తర్వాత హై కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళు వైద్యం చేయించుకుంటే ఆ వైద్యానికి సంబంధించిన వైద్యానికి అయిన ఖర్చు దానికి ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఇది కూడా ఒక స్పెషల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పచ్చు. దాన్ని మన దేశంలోనే అది రాజశేఖర రెడ్డి చేశారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన కొందరు విద్యార్థులు ప్రైవేట్ కాలేజ్ మన గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్లు దొరకపోవడము ఇంకే కారణం వల్ల స్పెషల్ కోర్సుగా ఉన్నాం మన ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో చదివితే కాలేజీ చదివితే వాళ్ళకు కూడా ఫీజుని అంటే తల్లిదండ్రులు వెచ్చించిన ఫీజుని మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం అంటే ఇది దాన్ని కంపెన్సేట్ చేయడం. ఎంత ఖర్చు పెడతారో ఆ డబ్బుని మళ్ళా పేరెంట్స్ అంటే నిజానికి ఏ కాలేజీలో చదివారో స్కూల్లో చదివారో ఆ స్కూల్లోనే ఆ అప్పు తిరిగి ఇవ్వడము ఆ యొక్క ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే పేరెంట్స్ తమ యొక్క పిల్లల్ని నిజానికి మన ప్రైవేటు కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కూడా చదివించడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇంకా అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చాలా పాలసీలు నిజంగా ఉన్నాయి. సో ఈ పాలసీలను బట్టి తప్పకుండా మనం ఏదైతే మొట్టమొదటి ఏ విషయం గురించి ప్రారంభించామో చర్చ ప్రారంభించడం అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ వీటి ద్వారా సేఫ్ గార్డ్ స్పెషల్ సేఫ్ గార్డ్ ద్వారా రాజ్యాంగంలో చేర్చబడిన పొందుపరచబడిన సేఫ్ గార్డ్ ద్వారా మరియు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన సామాజిక ఆర్థిక రంగంలో ప్రవేశపెట్టిన విధానాల ద్వారా దానికి పౌరులు అభివృద్ధి చెందడానికి డెవలప్ కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అని మనం తప్పకుండా చెప్పవచ్చు. సో ఇంతటితో ఇది ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Afternoon. So today's topic of discussion, Unit 7, Contribution of Indian Philosophers, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ যিমানখিনি অৱদান আছে দৰ্শন ভাগত এই ইউনিটটোত ব্লক 2 ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছত বিভিন্ন দাৰ্শনিকে কেনেকুৱাকৈ নিজৰ মতামত বা কেনেকুৱাকৈ নিজৰ অৱদান দিছিলে দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ জগতত সেইখিনি ইন ডিটেইলছ প্ৰত্যেকজন দাৰ্শনিকৰে আমি ইয়াতে পোনপটীয়াকৈ চাম আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট কওঁ কি যে এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফাৰ অৰ্থাৎ ফিলচফি এণ্ড এডুকেশ্যন মেইনলি দৰ্শনৰ শিক্ষা ইটোৰ লগত জড়িত আমি আগৰ আমি যিমানখিনি ইউনিট পঢ়ি আহিছোঁ তাতো আমি গম পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফিৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ পঢ়িছিলোঁ অৰ্থাৎ সংযোগ পঢ়িছিলোঁ বা সম্পৰ্ক কেনেকৈ ইটো আন ইটো বিষয়ৰ লগত কিভাৱে জড়িত হৈ আছে আমি সেইখিনি বস্তু আমি চাইছিলোঁ তাৰ লগতে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকজন আমাৰ দাৰ্শনিক মহান দাৰ্শনিকসকলৰ আমাৰ শিক্ষাৰ জগতত কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তো সেই বস্তুখিনি আমি চাম আমি ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ্ছৰ অৰ্থাৎ এই ইউনিট 7টোৰ নামেই হৈছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ চ' প্ৰথম ফিলচফাৰ গৰাকী হৈছে স্বামী বিবেকানন্দ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মহান এজন আমি দাৰ্শনিক বুলিয়েই কওঁ লাগিলে আমি এডুকেটৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে কওঁ আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ আমি নামটো ল'বই লাগিব আমি স্বামী বিবেকানন্দ আমি যেতিয়া কম তেতিয়া আমি হি ৱাজ বৰ্ন ইন দ্য ইয়াৰ 1863 এণ্ড হি টুক হিজ লাষ্ট ব্ৰেথ ইন দ্য 1902 আমি এতিয়া চাম আৰু যিহেতু আমি যেতিয়া শিক্ষা পঢ়িছিলোঁ আমি শিক্ষাৰ বিভিন্ন আমি সংজ্ঞা পঢ়িছিলোঁ তাত স্বামী বিবেকানন্দৰ এটা বিখ্যাত সংজ্ঞা আছে অৰ্থাৎ এটা ডেফিনিশ্যন আছে যিভাৱে তেওঁ ডিফাইন কৰিছিলে এডুকেশ্যনক যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন অৰ্থাৎ মানৱত আমাৰ মানৱ সমাজত বা আমাৰ মানৱত যিমানখিনি অলৰেডি আমি কেনেকুৱাকৈ আমি আমাৰ শিক্ষা আছে সেইখিনি আমি যদি মেনিফেষ্ট কৰোঁ আমি যোনখিনি মানুহৰ মাজত থাকি আমি সেইখিনি সদায় স্বামী বিবেকানন্দ সেইখিনি বস্তু সদায় গুৰুত্ব দিছিলে তো তেওঁ সদায় মেনিফেষ্টেশ্যনৰ কথা কৈছিলে তো আমি যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দৰ কথা কওঁ ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ ভিতৰত স্বামী বিবেকানন্দ সকলোৰে বাবে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ এজন গ্ৰেট আমি ফিলচফাৰ বুলি কওঁ আৰু তাৰ লগত এজন গ্ৰেট মটিভেটৰ বুলিও আমি কওঁ চ' তেওঁৰ দৰ্শন আমি যেতিয়া আদৰ্শবাদী চিন্তা আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত সদায় আধাৰিত হয় যেতিয়া আমি আধুনিকতা আমাৰ যেতিয়া আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আধ্যাত্মিক বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আমি সেইখিনিৰ ওপৰত সদায় অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ আৰু আমি বিবেকানন্দৰ জীৱনৰ দৰ্শন শিক্ষা অৰ্থাৎ শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰাটো উচিত হয় আৰু আহকচোন আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি যেতিয়া কওঁ কি যে আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে জীৱন এটা ব্ৰিফ স্কেটচ বুলি আমি যাক কওঁ স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম অৰ্থাৎ ইন দ্য ইয়াৰ 1863 চনত হৈছিলে 12 জানুৱাৰীত হৈছিলে কলিকতাত হৈছিলে যাক বৰ্তমান আমি কলকাতা বুলি কওঁ যিহেতু আমি জানো কি যে বিফৰ ব্ৰিটিছ এৰা দ্য কলকাতা ৱাজ নন এজ কলকাতা ঠিক তেনেদৰে গোটেইখিনি সময়ত তেওঁ 12 জানুৱাৰী 1863 জন্ম হৈছিলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে শৈশৱ কালতো তেওঁ সংগীত আমাৰ যিমান আমাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়নৰ আমাৰ যিমানখিনি পাৰদৰ্শিতা আছে সেইখিনি দেখুৱাইছিলে আৰু তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ৰ আমাৰ যিমানবোৰ বিশেষকৈ দৰ্শন আৰু ইতিহাসৰ এক বিশাল জ্ঞান অৰ্জনো কৰিছিলে দৰ্শনৰ ইতিহাসৰ হিষ্ট্ৰী লগতে ফিলচফি এখন বিভিন্ন এখন জ্ঞান এখন প্ৰতিশ্ৰুতি এখন আগবঢ়াইছিলে চ' তেওঁৰ যেতিয়া কৈশৱৰ পৰাই যোগ আৰু ধ্যানৰ অনুশীলন কৰিছিলে আমি যেতিয়া য়োগা বুলি কওঁ বা আমি যেতিয়া গম পাওঁ কি যে
যোগা আমি সদায় কিন্তু আমি বিবেকানন্দৰ যিকোনো আমি এতিয়া যদি আমি যোগা ষ্টুডিঅ'টো যাওঁ তেতিয়া আমি সদায় বিবেকানন্দৰ তেওঁক এজন আমি আইডল হিচাপে লওঁ যিহেতু তেওঁৰ কৈশোৰৰ পৰাই from his childhood days only he gave importance on yoga and meditation যাক কয় যোগাসন আৰু আমি যাক যেতিয়া আমি ধ্যান কৰা বুলি কওঁ কিন্তু আমি যেতিয়া সেইখিনি বস্তু অনুশীলন কৰিছিলে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে আমাৰ ব্ৰহ্ম আন্দোলনৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত আছিল আমি ব্ৰহ্ম সমাজ আন্দোলন যিহেতু আমি হিষ্ট্ৰীত যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়া গৈছে তো সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু আধ্যাত্মিকৰ উপলব্ধি আৰু ভক্তিৰ যুৱ ভাৰতক আমি যেতিয়া জাগ্ৰত কৰাৰ বাবে তেওঁ এটা সদায় তেওঁ স্মৰণ কৰা হ'ব আমি সদায় কৰোঁ যে আৰু তেওঁ সেইখিনি চনলৈ 1836 চনতে তেওঁ আমেৰিকাৰ যিমানখিনি আমাৰ মুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ চিকাগোত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধৰ্ম আমাৰ যোনখন সংসদত আছিলে তেওঁৰ ঐতিহাসিক এখন ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ লগতে যাক আমি প্ৰতিজন ভাৰতীয় কেতিয়াও আমি স্মৰণ কৰে এতিয়া আমি স্মৰণ কৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰিলে আমি তেওঁৰ নাম আমাৰ লোৱা যায় বিবেকানন্দ এজন সদায় আধ্যাত্মিকবাদী দাৰ্শনিক আৰু তেওঁ সদায় বৈজ্ঞানিক সাধু হিচাপে এটা আমি অভিহিত কৰা হৈছে তেওঁক আমি বৈজ্ঞানিক তেওঁ খুব সাইন্টিফিক আছিলে তেওঁ খুব বেছি স্পিৰিচুৱেলিষ্টিক আছিলে তো এই শব্দবোৰ আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি ক'ব লাগিব যে বিবেকানন্দ ইজ এ গ্ৰেট ফিলচফাৰ আমি যেতিয়া জীৱনৰ দৰ্শনৰ বিবেকানন্দৰ আমি কওঁ কি যে লাইফ অফ ফিলচফি বা ফিলচফি এণ্ড মানে বিবেকানন্দ সাথে আমি কওঁ কি যে জীৱন দৰ্শন আমি যেতিয়া আমাৰ বেদান্তিক দৰ্শনৰ লগতে ওপৰত আমাৰ আধাৰিত আৰু তেওঁ সদায় আধ্যাত্মিকতা আমাৰ আধুনিকতা বিজ্ঞান আৰু আমাৰ যিমানখিনি যুক্তিবাদ আছে আৰু সমতৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যিমানখিনি সৃষ্টিবিন্দুতাৰ পৰাই কওক বা বৈদান্তিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰাই হৈছিলে তেওঁৰ সদায় আমাৰ জীৱন দৰ্শনৰ আধ্যাত্মিক বা আমাৰ জ্ঞান যিমানখিনি তাত্ত্বিক আছে তাৰ লগতে সদায় অক্ষয় দৃষ্টিভংগীৰ লগতে ক্ষেত্ৰত আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভাৱে আমাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি আৰু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰ তেওঁ এটা সামাজিকৰ ওপৰত ক্ষেত্ৰত সদায় আমাৰ কৰ্মতত্ত্বৰ বিষয়ে আমাৰ সদায় ব্যাখ্যা কৰিছিলে আৰু পৰিৱৰ্তিত হিচাপে সামাজিক আমাৰ প্ৰেক্ষাপটতো তেওঁ এজন আধ্যাত্মিক পৰ্যায়ত আমাৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ যিমানখিনি মন্তব্য আছে তাৰ সমতাৰ ওপৰতো আমাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ সদায় ভাৰতীয় সমাজৰ বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পুনৰখনৰ আমাৰ আধাৰ আছে তেওঁ হিচাপে এই বৈদ্য আমাৰখিনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰিব আমাৰ বিচাৰিছিলে তেওঁ সদায় আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁ জীৱন দৰ্শনৰ লগত যদি আমি কওঁ আমাৰ বিশেষগতভাৱে আমি দৃষ্টিভংগী আমি সদায় বৈজ্ঞানিক আমাৰ পদ্ধতিবোৰৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে যিয়েহে আমাৰ বাস্তৱক সদায় বৈদিক আমাৰ দৃষ্টিকৰণৰ পৰাই আমাৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছিলে তেওঁ সদায় এজন আমি যেতিয়া অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান আৰু তেওঁ সদায় যুক্তিসংগত জ্ঞান বা সদায় সংগত আমাৰ যিমানখিনি জ্ঞান আছে সেইখিনিৰ লগতে সদায় গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ জ্ঞানো প্ৰকাশ কৰে বিবেকানন্দে সদায় বিশেষভাৱে বিজ্ঞানৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল তেওঁৰ আমাৰ যিমানখিনি যে সকলো পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা ব্যক্তিৰ ভিতৰত পৰা হ'ব লাগিব it should be always from the within self so তেওঁ ধৰ্মীয় পৰিঘটনাৰ সন্দৰ্ভতে অতি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মহাজাগতিক আছে আৰু তেওঁৰ যিমানখিনি আমাৰ অতি প্ৰাকৃতিক ব্যাখ্যা আছে আশ্ৰয় লোৱাৰ থব লাগিব কি যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মানে অক্সিঅলজিকেল আছে ব্যাখ্যা কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি সদায় ভাৰতীয় আমাৰ মূল্য গঠনিৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ আৰু তাৰ লগত ধৰ্ম বা আমাৰ অৰ্থ বা যিমানখিনি কাম আৰু আমি অনুভৱটো তাতে আমাৰ থাকে অৱশ্যে আমাৰ বেদীয় পৰম্পৰাগত সদায় পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ বাবে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিলে আৰু তাৰ লগতে আমি এইটো কথাও ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ যিমানখিনি আমাৰ যুৱসকলৰ সমাজৰ সেৱাত সদায় তেওঁৰ মোক্ষ বিচাৰিবলৈ আমাক আহ্বান জনায়
প্ৰাথমিক বিষয়বোৰৰ বাবে তেওঁ সদায় বিচ্যুত নোহোৱাকৈ সদায় আমাৰ কি কৰিছিলে পুৰুষত্ব পুনৰ ব্যাখ্যা কৰিছিলে তো এই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি চাম আৰু তাৰ লগতে স্বামী বিবেকানন্দই আমি যেতিয়া আমি এইমছখিনি পঢ়িম এডুকেশ্যনেল ফিলচফিত এইমছ অফ এডুকেশ্যন তেতিয়া আমি ক'ম স্বামী বিবেকানন্দই শিক্ষাৰ আচৰণগত দিশৰ ওপৰত সদায় বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি শিক্ষাক ব্যাপক আৰু ব্যৱহাৰিকভাৱে অৰ্থত দেখুৱাইছিলে এইটো স্বামীজীৰ মন্তব্যৰ দ্বাৰাই ভাল এটা মানে আমি ভালদৰে প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগত শিক্ষা হৈছে আপোনাৰ আমাৰ যিমানখিনি মগজুত দিয়াৰ অধ্যয়ন বা পৰিমাণ নহয় আৰু গোটেই জীৱন তাত আমি সদায় মানে এয়া চলাই আমাৰ জীৱন নিৰ্মাণৰ লগত মানৱ নিৰ্মাণৰ লগত বা আমাৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ বা তাৰ লগত আমাৰ যিমানবোৰ ধাৰণা আছে সেইবোৰৰ লগত আমাৰ কি বুলি কওঁ আমি যেতিয়া আমি আত্মীকৰণ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আমি সদায় যদি আমি 5টা ধাৰণাত সদায় আত্মসংগ কৰোঁ বা আমি সেইবোৰকো আমি আপোনাৰ জীৱন বা আমাৰ চৰিত্ৰ কৰি তোলো তেতিয়া আমাৰ যিকোনো পুৰুষতকৈ অধিক শিক্ষা আছে আৰু হৃদয়তো এটা সম্পূৰ্ণ পুথিভঁৰাল আমি পাওঁ আৰু তাৰ লগতে যদি শিক্ষা তথ্যৰ সৈতে এক হয় তেন্তে পুথিভঁৰালবোৰ পৃথিৱীৰ সদায় সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঋষি আৰু আমাৰ যিমানখিনি ঋষিসকলৰ আমাৰ বিশেষকৈ কৰি তোলা হ'ব তাৰ লগতে স্বামীজীৰ মতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ শাৰীৰিক মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি বিকাশৰ বাবে সহায় লাভ কৰে আৰু তেওঁ এইদৰে কৈছিল যে শিক্ষা হৈছে মানুহৰ মাজত ইতিমধ্যে থকা ঈশ্বৰীয় এটা মানে সিদ্ধতাৰ প্ৰকাশ বুলি কওঁ তো সেই ডেফিনেশ্যনটো যোনটো আমি কৈছোঁ যে মেনিফেষ্টেশ্যন কৰা সেই বস্তুটোকে আমি এটা অসমীয়াত অনুবাদ কৰা গৈছে তেওঁ গণশিক্ষা তেওঁ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁ গণশিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে মহিলা শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ উপৰিও তেওঁ ধাৰণা কৰিছিলে চ' আমি যদি তেওঁ গণশিক্ষা আমি মাছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বা ওমেন এডুকেশ্যনৰ বা ৰিলিজিয়ন এডুকেশ্যন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰতো তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ মতে শিক্ষাই এজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীলতা তেওঁৰ মৌলিকতা আৰু তেওঁৰ উৎকৰ্ষতাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তেওঁ সদায় চিন্তা অনুসৰি এক ভাল শিক্ষা হৈছে যেনে এনে এক শিক্ষা যি মানুহৰ গোপন সম্ভাৱনাবিলাক সদায় কি কৰি দিয়ে কমাই দিয়ে তাৰ লগতে প্ৰকৃততে শিক্ষাৰ বাবে মানৱতাৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুভূতি আছে সেইখিনি তাৰ লগত আমাৰ সদায় শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন আৰু মানৱতাৰ হয় এই অনুভূতি হৈছে মানুহৰ চৰিত্ৰ এক ভেটি আৰু এক আমাৰ যিমানখিনি ব্যক্তিগত প্ৰকৃতি আৰু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় অৱশ্যতে ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দে শিক্ষাৰ আমাৰ উপৰোক্ত ধাৰণাতকৈ ওপৰত আমাক আধাৰিত কৰি তোলে শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি কিছুমান ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ ঈশ্বৰ প্ৰতিটো মানুহৰ হৃদয়ত বাস কৰে ঈশ্বৰ মানুহৰ হৃদয়তে বাস কৰে ঈশ্বৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপাসনা হৈছে মানৱ জাতিৰ সেৱা আমি ঈশ্বৰক যেতিয়া আমি পাওঁ আমি হেল্প কৰোঁ আমি সদায় মানৱ জাতিৰ আমি সদায় মানুহৰ কাৰণে হেল্প কৰিব লাগে সেৱা যাক আমি মেনকাইণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বুলি কওঁ আধ্যাত্মিকতা বা আমাৰ নৈতিকতা আৰু তাৰ লগত আমাৰ নৈতিকতা জীৱনৰ লগতে শিক্ষাৰ প্ৰকৃততে এটা আমি আধাৰ হ'ব লাগে বুলি কয় আৰু তাৰ লগতে তেওঁ কৈছিলে কি যে প্ৰেম আৰু ত্যাগ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত বিয়পি পৰিব লাগে প্ৰেম আৰু ত্যাগ যাক আমি লাভ এণ্ড ছেক্ৰিফাইচ বুলি কওঁ সেইটো ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ধৰ্ম মানে আমি সদায় আত্মনিয়ন্ত্ৰণ বুজো আৰু তাৰ লগত যোগ বুজো আৰু ধাৰণাৰ জৰিয়তে আমি সদায় আত্ম উপলব্ধি আমি বুজাই ঠিক তেনেকেই শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে স্বামী বিবেকানন্দৰ বাবে বেদান্ত আৰু ইয়াৰ শিক্ষা মূল আমি প্ৰসংগ সদায় বিন্দু আছিল শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্যবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাহ্যিক আমাৰ যিমানখিনি বাহ্যিক আমাৰ পৃথিৱীত আছে তাৰ লগত আমি অন্তৰ্ধান কৰি সম্পূৰ্ণতা প্ৰকাশ কৰাৰ যাতে এজন নিজৰ বা পুৰুষৰ নিৰ্মাণৰ শিক্ষা সামাজিক বিকাশৰ ওপৰতো সদায় উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ আৰু মানৱতাৰ বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে কি যে আমি কেনেকৈ আমি হিউমেন গ্ৰোথ আমাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ লগত সমাজ আৰু মানৱতাৰ সেৱা কৰা
একজন মানুহে এখন সমাজত কিভাৱে সেৱা কৰিব সেৱা আগবঢ়াব নিজৰ যেনেকৈ কোনোবা যদি টিচাৰ হৈ আছে then obviously he is contributing something to the society and students are getting benefited from the services so সেইটো then শাৰীৰিক শক্তিৰ বিকাশ আমাৰ যিমান শাৰীৰিক শক্তি আছে এইখিনি সদায় আমাৰ ফিজিক্যাল গ্ৰোথ আমাক বঢ়োৱাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু অন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি ভাতৃবোধ আৰু বিশ্ব চেতনা বিকাশ মানে আমি যদি সেলফ কনসিয়াসনেস সেলফ অ্যাৱাৰনেস বুজাও তাৰ লগত আমি সদায় আমাৰ ভাতৃত্ববোধ আমাৰ মানে আন্তৰ্জাতিক ভাতৃত্ববোধ মানে ইউনিভাৰ্সেল ব্ৰাদাৰহুড বুলি যাক কয় এতিয়া যেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দৰ মতে এখন পাঠ্যক্ৰম পেডাগজি আৰু টিচাৰ ষ্টুডেন্টছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তালমিল থাকিব লাগে যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ আমি যেতিয়া কওঁ উপৰোক্ত আমাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সদায় হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগত স্বামী যিয়ে পাঠ্যক্ৰমক সদায় দুটা ভাগত বিভক্তভাৱে কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে দুটা ভাগত কি যে দুটা ভাগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখন ভাগ হ'ব লাগে প্ৰথম হৈছে বাস্তৱবাদী ঠিক আছে বাস্তৱবাদী হ'ব লাগিব হ'বই লাগিব বাস্তৱবাদী যেনখিনি সাংসাৰিক আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিকতাবাদী হ'ব লাগিব বিমূৰ্তি পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগিব এইখন ভাষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে কলা কৃষি আদি যিমানবোৰ শিকোৱাৰ সময়ত আধ্যাত্মিকতাবাদী পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু লগতে কয় আত্মা আৰু আত্ম উপলব্ধিৰ আমাৰ যিমানখিনি বিকাশৰ আমাৰ সাংসাৰিক পাঠ্যক্ৰমতো আমাৰ কৰা হয় বুলি আমি কওঁ ঠিক তেনেকে তেওঁ আৰু এটা কথা কয় কি যে তেওঁৰ মতে আধুনিক শিক্ষা আমাৰ অধিক কেৰিয়াৰমুখী আৰু মূল্যবোধ হয় আৰু ওপৰত তাৰ লগতে আমাৰ খেতি মনক আমি দিয়া নৈতিকতা আমাৰ শক্তিশালী আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি শক্তিশালী চৰিত্ৰ গঠনৰ ওপৰতো তেওঁ সদায় গুৰুত্ব কেতিয়াও নিদিয়ে তেওঁৰ পৰামৰ্শ দিছিল যে শিক্ষা কিছুমান তথ্য ভৰাই দিয়া বা আমাৰ যিমানখিনি মগজুটো আমাৰ যিমানখিনি আমি অভাৰলোডিং বুলি আমি যেতিয়া কওঁ তথ্য ৰখাৰ বাবে হ'ব নালাগে আমি কেতিয়াবা খুব বেছি মানুহবোৰ পঢ়িলে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া পঢ়ে আমাৰ অভাৰলোডেড হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে মানুহৰ মন সলনি কৰা we should change our minds negativity the broader we should keep our mind into the broader sense broader aspect okay so প্ৰকৃততে শিক্ষা কেৱল বাহক আমাৰ যিমানখিনি মুখিয়ে নহয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশৰ বাবেও হ'ব লাগে ঠিক আছে তাত শিক্ষা বিজ্ঞান তেওঁৰ বাবে আদৰ্শ শিক্ষাই জীৱন নিৰ্মাণ হৈছে আৰু মানৱ নিৰ্মাণ আৰু চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ধাৰণাবোৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আত্মীকৰণ আৰু তাৰ লগত আমাৰ আদি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু এনে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে এক সংসদ আমাৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰস্তুত কৰা আৰু স্বামীজীয়ে কয় যে আমি এটা শিশুৰ বিকাশৰ সদায় উদ্যোগতি দিওঁ বুলি ভবাটো ভুল দৰাচলতে শিশুটোৱে নিজৰ তাৰ বিকাশ কঢ়িয়াই অনাটো সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে তেওঁ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়া নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিবোৰ হৈছে এটা মানে একাগ্ৰতা কৰা তাৰ লগতে যোগ আৰু তাৰ লগত ধ্যান তাৰ লগত আমাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু আমাৰ বক্তৃতা আমাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু তাৰ লগত আলোচনা কৰা আৰু স্বং ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টিশীল এটা কাৰ্যকলাপ ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰা আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুটোৰ পৰ্যাপ্ত শক্তি আছে আৰু যি ঈশ্বৰিক হয় প্ৰকৃতিত আৰু শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিবোৰ হৈছে সেই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এটা উপায় ঠিক তেনেকে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া আমি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী বুলি কওঁ তেতিয়া তেওঁ এটা সম্পৰ্ক বুজাইছে স্বামী বিবেকানন্দে সদায় কৈছিল যে আত্মশিক্ষাৰ নীতি এটা আমাৰ কি হয় এটা পশুকতা কৰে সদায় আৰু তাৰ লগত সেই শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰা তাৰ লগতে আত্মশিক্ষণৰ এটা অনুভূতি বিকাশ কৰাৰ বাবে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা বুজায় আৰু তাৰ লগতে শিক্ষা উপযোগী কৰাৰ বাবে এইটো শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃততে আৰু প্ৰয়োজনীয়তা অনুসাৰী হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় আৰু শিক্ষকজনে শিশুটোৰ আত্মঈশ্বৰিক দেখা পোৱাৰ বাবে শিশুক ঈশ্বৰ প্ৰকাশ বুলি সদায় গণ্য কৰিব লাগে জ্ঞান আহৰণ কৰে আৰু তাৰ লগত একাগ্ৰতা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰে এনেদৰে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ এই শক্তিক আমি যথেষ্ট সহায় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে যোগাযোগ
শক্তিৰ সহায়ত আমাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰাসংগিক তথ্য বাছনি আৰু আহৰণ কৰিবলৈ আমি সদায় সক্ষম হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে আমাৰ য'ত প্ৰয়োজন হয় তাতে আমি ব্যৱহাৰ আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱহাৰৰ বাবে আমি জ্ঞান সদায় তেওঁৰ মনত আমি সদায় কি কৰিব লাগিব সজাবলৈ সদায় সক্ষম হৈ যাওঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ মতে ভাৰতীয় সমাজক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ লগত ন্যায় প্ৰয়োজন হয় আৰু এয়াই কেৱল শিক্ষাৰ সদায় জৰিয়তে সম্ভৱ হৈ যায় তেওঁ সদায় আমাৰ আধ্যাত্মিকতা সমাজ আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰকৃততে ধৰ্ম বুলি আমি সদায় উকালিতে কৰা গৈছিলে আৰু সেই লগতে আমি সদায় কওঁ কি যে স্বামী বিবেকানন্দৰ যোনখিনি অৱদান আছিলে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে টুৱাৰ্ডছ দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন ইজ ইনক্ৰেডিবল আমি তেওঁ যিহেতু শিক্ষাৰ কি ধুনীয়া এটা সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ যিমানৰ ওপৰত যোগাসন বা ধ্যান বা জীৱনত কেনেকৈ আমি সফলতা লাভ কৰিব লাগে বা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগে এখন শিশু আৰু ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাটো উচিত বা তাৰ লগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখন কেনেকুৱা হোৱাটো উচিত তাৰ লগত আমাৰ বৃত্তিমূলকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে স্বামী বিবেকানন্দ উই কেন চে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেখেত এজন মহান দাৰ্শনিকৰ লগতে এজন মহান শিক্ষাবিদৰ লগতে এজন মহান চিন্তাবিদো আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি এই স্বামী বিবেকানন্দ আমি গোটেই কনচেপ্টটো আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এইভাৱে লিখিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া নেক্সট আহিছোঁ আমি যেতিয়া নেক্সট ক'ম তেওঁ হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ আমাৰ আমি যাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি লাইফ লেচনছ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আমি যেনেকৈ কওঁ আমাৰ 3 monkeys আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমাৰ জীৱনত ইউজ কৰি থকা কৌশল আমাৰ আদৰ্শ হিচাপে আমাক আমাৰ দেশৰ পিতৃ হিচাপে তেওঁক জনা যায় আৰু তেখেত আন কোনো নহয় তেওঁ হৈছে মহাত্মা গান্ধী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰত্যেকটো আমাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰত্যেকটো আমাৰ প্ৰজন্ম সদায় আমি তেওঁৰ আদৰ্শ তেওঁ দিয়া সংজ্ঞাসমূহ শিক্ষাৰ লগত জড়িত তেওঁ দিয়া আমাৰ অৱদান শিক্ষাৰ জগতত আমি সদায় এইখিনি অতুলনীয় আৰু সদায় সেইখিনি আমি যে কওঁ ইমৰ্টেল আৰু এইখিনি সদায় থাকি যায় আমি কেতিয়াও মহাত্মা গান্ধীৰ ফিলচফি লাইফৰ দৰ্শন আমাৰ কেতিয়াও আমি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰো কি যে ইট ইজ অনলি ৰিলেটেড টু পাৰ্টিকুলাৰ টাইম নহয় সেইটো কোৱা ভুল হ'ব যিহেতু প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্ম আজিৰ পৰা আমাৰ তেওঁৰ চিন্তাবিদৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু তেওঁৰ কেনেকুৱা আদৰ্শ আমি সেই চবেই জনাটো উচিত হয় আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছিলে এইখিনি জনাটো উচিত হয় আমি যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী বুলি কওঁ আমি সদায় এখন মহাত্মা গান্ধীক আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি ইউজ কৰি থকা আমাৰ মনিটাৰী নোট হিচাপেও আমি মহাত্মা গান্ধীক দেখা পাওঁ বা আমি যেতিয়া কিবা সত্যতাৰ ওপৰত আমি কওঁ সত্যমেৱ জয়তে তেতিয়া আমি সদায় মহাত্মা গান্ধীৰ মুখখনে আমাৰ মনত আহে আমি যেতিয়া এখন থানালৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ সদায় মহাত্মা গান্ধী থাকে আমি যেতিয়া এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ আমাক সদায় মহাত্মা গান্ধী কি যে আমি সদায় সত্যৰে জিত হয় সত্যমেৱ জয়তে বুলি কওঁ সদায় মানুহ সততাত থাকিব লাগে সত্যতাত থাকিব লাগে তেতিয়াই তোমাৰ জিত হ'ব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমে এই বাক্যশাৰ কৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মহাত্মা গান্ধী 1869 to 1948 যিহেতু আমি খুব সৰুৰে পৰাই আমি এছে বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টক শ্ব' বা আমি লেকচাৰ চিৰিজ বা এক্সটেম্পৰ স্পীচ আমি দিয়ে আহিছোঁ আমি স্কুলৰ পৰাই চবেই জানে মহাত্মা গান্ধীৰ এছেখন আমি কেনেকুৱাকৈ লিখোঁ তো আমি সদায় আমি এটা ব্ৰিফ এটা মহাত্মা গান্ধীৰ লাইফৰ ওপৰত এটা ক'ম এটা ব্ৰিফ স্কেটছ মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ সম্পৰ্কীয় তেওঁৰ ধাৰণা বৰ্তমান সময়ত সমানে জনপ্ৰিয় হৈ আছে তেওঁ যেনেকুৱাকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে আমাৰ আহিবলগীয়া জেনেৰেশ্যনলৈ সেইটো আমি এতিয়াও ইমান জনপ্ৰিয় চবেই জানে আমাৰ আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতো আমি সমানেই আছিলে ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ ওপৰত গান্ধীৰ চিন্তা ভাৰতত শিক্ষাৰ বিভিন্ন নীতিগত আমাৰ যিমানখিনি দস্তাবেজত আমাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু এই শাখাত আমি গান্ধীৰ জীৱন দৰ্শন শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো আমি তেওঁৰ ধাৰণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আমি বিৱৰণ এই ইউনিটটোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰত্যেকজন দৰ্শনৰে আমি যেতিয়া কওঁ
এতিয়া আমি ব্ৰিফ লাইফ স্কেচ এটা যদি চাওঁ জীৱন স্কেচ আমি সদায় পঢ়ি আহিছো আমি খুব স্কুলৰ পৰা আমি পঢ়ি আহিছো এই স্কেচটো আমি কেনেকে স্কেচ মানে মই আঁকা স্কেচ বুজোৱা নাই ইয়াত মই বুজাই আছো কি যে আমি লাইফ তেওঁৰ ক'ত জন্ম হৈছিল বা কেনেকা আমি সবে জানো মহাত্মা গান্ধী যিহেতু আমি সকলো এটা পৰিচিত নাম ৰাষ্ট্ৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা যায় ফাদাৰ অফ দি নেশ্যন ঠিক আছে তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত গুজৰাটত তেওঁৰ ৰাজ্যৰ কঠিয়াৰৰ পোৰবান্দৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁৰ দেউতাক ৰাজ্যখনৰ পোৰবান্দৰৰ আৰু ৰাজকোটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ঠিক তেনেকে তেওঁ আমাৰ আইনত পৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বাবে ইংলেণ্ড গৈছিলে তেওঁ ল গ্ৰেজুৱেট আছিল যিহেতু তেওঁ তাৰ কাৰণে লৰ কাৰণে ইংলেণ্ডত পঢ়িবলৈ গৈছিলে যেতিয়া আমি গান্ধীজীৰ কথা কওঁ কিছুমান আদৰ্শ আমাৰ মনলৈ আহে যেনে সত্য অহিংসা সৰলতা সকলোৰে প্ৰতি প্ৰেম নেতৃত্ব শ্ৰমৰ মৰ্যাদা আমি যাক ডিগনিটি অফ লেবাৰ বুলি কওঁ আৰু বাস্তৱ জীৱনত আমাৰ যিমানখিনি ধাৰণাবোৰ প্ৰচাৰ আমাৰ কৰাৰ সলনি ৰূপায়ণ হিচাপে আহে তো এই আদৰ্শবোৰ আমাৰ সদায় তেওঁৰ শৈক্ষিক দৰ্শনতাৰ সদায় প্ৰতিফলিত হৈছে আমি যেতিয়া তেওঁৰ জীৱনৰ দৰ্শনৰ কথা কওঁ জীৱনৰ দৰ্শনৰ গান্ধী দাৰ্শনিক ধাৰণাবোৰ মানুহৰ ধাৰণা হয় ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আৰু ঈশ্বৰ আৰু সত্যৰ ধাৰণাৰ ওপৰত সদায় আমাৰ আধাৰিত হৈ থাকে তাৰ লগত তেওঁৰ মতে মানুহ এজন সদায় আমাৰ কি হয় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ৰাসায়নিক হয় একত্ৰীকৰণ নহয় কিন্তু এক সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু তাৰ লগত এটা ৰাজনৈতিক আমাৰ অৰ্থনৈতিক সততা হয় বাৰে বাৰে তেওঁ এই আধ্যাত্মিক সত্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁৰ বাবে ব্যক্তি হৈছে সৰ্বোচ্চ এটা কি বুলি কওঁ আমি বিবেচনা বুলি কওঁ সেয়েহে মানুহ আৰু তেওঁৰ নৈতিক আমাৰ যিমানখিনি পুনৰখানে আমাৰ আছে গান্ধীবাদী আমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰতো কেন্দ্ৰীয় স্থান এটা দখল কৰিছে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ আমাৰ সন্দৰ্ভ গান্ধীয়ে কয় যে ব্যক্তি মূলত আধ্যাত্মিকতা সামাজিক প্ৰকৃতিৰ আৰু তেওঁৰ সদায় বাছনিৰ এটা যুক্তিসংগত এটা কথা থাকে স্বাধীনতা হৈছে এজন ব্যক্তিৰ আমাৰ অন্তৰ্নিহিত এটা বৈশিষ্ট্য হয় এইটো ব্যক্তিৰ ভিতৰত আছে আৰু ই বাহিৰৰ পৰা নাহে কিন্তু তেওঁৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ধাৰণাটো হৈছে সামাজিক ৰাজনৈতিক আমাৰ যিমানখিনি প্ৰেক্ষাপটৰ সম্পৰ্কত আমাৰ যিমানখিনি গণতন্ত্ৰ বা আমি যেতিয়া শাসন বুলি কওঁ বা আমি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত কৰি ৰাখো ঈশ্বৰ আৰু সত্যৰ ওপৰত গান্ধীৰ ধাৰণাটো জীৱনৰ চূড়ান্ত বাস্তৱ হয় কিন্তু আমি যেতিয়া কওঁ আৰু আমি সত্যৰ মই কৈছো ঠিক তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰিছিল যে চূড়ান্ত বাস্তৱ হৈছে সত্য হৈছে ঈশ্বৰৰ আৰু ঈশ্বৰৰ সত্য তেওঁৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আত্ম উপলব্ধি হৈছে সত্য আৰু ঈশ্বৰৰ হৈছে উপলব্ধি তো ঠিক তেনেকে ঈশ্বৰ আৰু হৈছে মানুহৰ সকলো মূল্যবোধ আৰু আমাৰ যিমানখিনি আকাংক্ষাৰ হৈছে লক্ষ্য এতিয়া যদি আমি এডুকেশ্যনেল ফিলচফি এইমছ অফ এডুকেশ্যনটো পঢ়িম দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সদায় টলষ্টয় ফাৰ্মত আমি এইখিনি বস্তু আমি সৰুৰ পৰাই পঢ়ি আহিছো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত টলষ্টয় ফাৰ্মত গান্ধীৰ শৈক্ষিক পৰীক্ষা আৰু অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে গান্ধীৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগীও ৰূপ লৈছিলে তেওঁ শান্তি নিকেতনত আৰু তাৰ পিছত সাবৰমতী আৰু সেৱাগ্ৰাম যোনখন আছিলে আশ্ৰমত অলপ সময়ৰ বাবে শৈক্ষিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ আমাৰ যিমানখিনি মানে বাধা আৰু পৰা তেওঁ সেৱাগ্ৰামৰ আখৰণৰ তাৰপিছত আশ্ৰম স্থাপন কৰিছিলে তো তেওঁ গোটেইখিনি কৰাৰ পিছতো তেওঁ কেৱল তেওঁৰ
নতুন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ ধাৰণাটো কৰাই নহয়, কিন্তু স্বাধীনতাৰ বাবে তেওঁ এটা সদায় মানে যুঁজিছিলে কি যে আমি কেনেকে ফ্ৰীডম পাব লাগে বা আমি যুঁজাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে তো আমি জানো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল মুভমেণ্টতো ইণ্ডিয়ান ইজ এ গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আমি চবেই জানো ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ দ্বাৰা গান্ধীৰ অৰ্থ হৈছে আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া কওঁ কি যে শিশু আৰু আমি যেতিয়া কওঁ কি যে পুৰুষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠৰ পৰা আমাৰ সৰ্বাংগীন অংকন শৰীৰ মন আৰু আত্মা হয় সদায়তো তেওঁৰ মতামত অনুসৰি আমি শিক্ষাৰ সদায় সাক্ষৰতাৰ দৰে একেই নহয় আৰু ইয়াৰ হৈছে বিপৰীতেও হয় লগতে এখন বিদ্যালয়ত সদায় আমি সাহিত্যিক বা আমাৰ যিমানখিনি সাহিত্যিক প্ৰশিক্ষণেই শিক্ষা গঠন নকৰে কিয়নো সাধাৰণতে এখন বিদ্যালয়ত সাহিত্যিক প্ৰশিক্ষণে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব সম্পৰ্ক বিকাশ সলনি বুজিলে বা তাৰ দক্ষতা বিকাশৰ লগতো বিষয় আমি মাষ্টাৰৰ ওপৰত সদায় অধিক গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক তেনেকৈ গান্ধীৰ মতে শিক্ষাৰ চিন্তা হৈছে ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বাধিক বিকাশৰ বাবে আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বা সত্য উলিয়াই আনা শিক্ষা আত্মাৰ জাগৰণ সৈতে মন আৰু শৰীৰৰ বিকাশৰ সৈতে সদায় আমাক খাপ খাই যায় ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে গান্ধীৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমি স্পষ্টভাৱে বুজিব পাৰোঁ যে তেওঁৰ বক্তব্যত 11 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন 1937 আমাৰ যিমানখিনি হৰমনত এখন হাৰমান যোনখন তেওঁ তাতে প্ৰকাশ পাইছিলে তেওঁ এইদৰে কৈছিলে যে শিক্ষা তেওঁলোকৰ মানে লোকসকলৰ বাবে নিবনুৱাৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰৰ বীমা হোৱা উচিত ঠিক তেনেকে তো 14 বছৰৰ শেষত শিশুটোৱে তেওঁৰ 7 বছৰীয়া স্কুলীয় শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত উপাৰ্জনীয়কাৰী আমাৰ যিমানখিনি কাৰিগেট হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সদায় আমি অব্যাহতি দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত কিন্তু মনত ৰাখিব এইটোও পাৰোঁ যে কেতিয়াও শিশুটোক কেৱল ৰুটি উপাৰ্জন কৰা হোৱাটোৱে বিচৰা নাছিলে তেওঁ বিচাৰিছিল যে তেওঁ উপাৰ্জন কৰাৰ সময়ত শিকিব আৰু শিকাৰ সময়ত উপাৰ্জন কৰিব আৰু এইটো শিকাৰ একমাত্ৰ তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হয় ঠিক তেনেকেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি লাৰ্ণিং বাই ডুইং আমি যেতিয়া হাতে কামে এটা কাম কৰোঁ হাতে কামে এটা কাম কৰিলে আমি বস্তুটো বেছি শিকোঁ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমি কিবা এটা আমি বনাওঁ আমি যেতিয়া ফ্লাৱাৰ বেজ বনাওঁ বা আমি যেতিয়া ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক যিহেতু গান্ধীজীয়ে বহুত ক্ৰাফ্ট ৱৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আমি যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আমি বনাই থকা সময়ত এইটো ভাবিব লাগিব আমি বস্তুটো শিকিও আছোঁ তাৰ লগত আমি কিবা এটা বস্তু উপাৰ্জনো কৰি আছোঁ অকল উপাৰ্জনৰ ওপৰতে গান্ধীজীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু লাৰ্ণিং বাই ডুইঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে সেইকাৰণে হি গেভ দ্য এক্সাম্পল অফ চাৰখাৰ যিহেতু এক্সাম্পল দিছিলে হেণ্ডলুমৰ ওপৰত চ' তেওঁৰ মতে শিক্ষাৰ সাংস্কৃতিক লক্ষ্য যিকোনো আমাৰ যিমানখিনি বস্তুগত আমাৰ ব্যৱহাৰ বাহিৰে জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰাৰ ওপৰতো সদায় গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰ লগতে জ্ঞানটো হ'ল ভাৰতীয় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সংস্কৃতিৰ জ্ঞান আছে তাৰ লগত তেওঁৰ মতে সংস্কৃতি হৈছে আত্মাৰ গুণ যি মানুহৰ আচৰণৰ সকলো দিশৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শিশুটোৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হৈছে আন এটা লক্ষ্য যাক গান্ধীয়ে ওকালতি কৰিছিলে এই দৃষ্টিভংগী অনুসৰি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সহজাত আৰু আহৰণ কৰাৰ শক্তিবোৰৰ বিকাশিত কৰিব লাগে যাতে এই সকলো শক্তিৰ এক সুসংগত বিকাশ ঘটিব পাৰে নৈতিক লক্ষ্যটোৱে চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ বা চৰিত্ৰ বিকাশৰ অৰ্থত তেওঁ দ্বাৰা আমাৰ যিমানখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে তেওঁৰ মতে চৰিত্ৰ বিকাশৰ অৰ্থ হৈছে সাহস আৰু আমাৰ যিমানখিনি দুৰ্বিশ্বাসৰ শক্তি ব্যক্তিগত জীৱনৰ আমাৰ যিমানখিনি বিশুদ্ধত্ব বা আমাৰ ধাৰ্মিকতা আছে তাৰ লগতে মানৱ জাতিৰ আমাৰ আত্মনিয়োজিত সেৱাৰ বাবে আমাৰ লগত নৈতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেতি এই চৰিত্ৰ বা এই যিমানখিনি আমাৰ চাৰিটা আমাৰ অহিংসা আৰু আমাৰ সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ
জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য আমি ক'ব পাৰোঁ যে গান্ধীৰ মানৱ জীৱনৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য হিচাপে ধাৰণাটো আমাৰ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু চূড়ান্ত আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱত আছিলে তাৰ লগতে বাস্তৱৰ আমাৰ উপলব্ধি হিচাপেও ঈশ্বৰ আৰু সত্যৰ আমাৰ জ্ঞান কৰে চ' এই আমাৰ যিমানখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে দিয়ে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ তিনিটা মুখ্য দিশ আৰু যিমানখিনি যাক আমি গান্ধীয়ে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হিচাপে ধাৰণা কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে সেইবোৰ হৈছে আমাৰ আমাৰ যিমানখিনি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্য শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে ব্যক্তিজনক অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ যিমানখিনি আমি স্বাৱলম্বী কৰা আৰু তাৰ লগত সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হ'ব লাগে তেওঁৰ ভাৰতীয় আমাৰ যিমানখিনি সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ আছে তেওঁৰ সংক্ৰমণৰ সদায় আমাৰ কৰিব লাগে দেন চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত সকলো শিক্ষাই চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব শিক্ষা হৈছে উপায় আৰু চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে লক্ষ্য আমি যেতিয়া কাৰিকুলাম পেডাগজি এণ্ড টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট চাম তেতিয়া ক'ম কি যে গান্ধীয়ে সদায় শৈক্ষিক দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত এটা তেওঁৰ ধাৰণা পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আৰু শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সদায় ভূমিকা প্ৰতিফলিত হৈছে তেওঁ মৌলিক শিক্ষাৰ ওপৰত সদায় সৰ্বাধিক এটা আমি সদায় কি কওঁ আগ্ৰহিকতাৰ দিছে যিটো আমি সদায় শিল্পকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম আৰু তেওঁৰ ওপৰতো আমি সদায় আধাৰিত হয় এই শাখাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ শিল্পকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত সদায় প্ৰকৃততে আৰু প্ৰকৃতিৰ বাবে সদায় অধ্যয়ন কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ কওঁ কি যে আমি কাৰুশিল্প কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম যিটো আমি কওঁ ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন বুলি কওঁ গান্ধীজীৰ মতে গোটেই মানুহজনক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আমি শিক্ষাকেন্দ্ৰিক হোৱা প্ৰয়োজন কিয়নো ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত দক্ষতা বিকাশ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাৱলম্বী লৈ হোৱাত হেল্প কৰে ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া কওঁ কি যে তেওঁ ক্ৰাফ্ট কেন্দ্ৰিক শিক্ষাই অভিজ্ঞতা আৰু কাৰ্যকলাপৰ লগতে বিভিন্ন কাৰুশিল্পৰ সৈতে বিষয়াৰ পাৰম্পৰিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ই এক সৰ্বজনীন ব্যক্তিত্ব বিকশিত কৰাৰ সহায় কৰে য'ত জ্ঞান কাৰ্য আৰু অনুভূতি সমানভাৱে আমাক সদায় হেল্প কৰে আৰু শিশুসকলৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক সক্ষম হ'ব লাগে তেওঁ পাঠ্যক্ৰম সদায় শিল্পকলাৰ একত্ৰীকৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল কেৱল শিল্পক এক বিচ্ছিন্ন অনুশীলন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় কিন্তু জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকায় ঠিক তেনেকৈ পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ আমাৰ যিমানখিনি সৰ্বাংগন বিকাশত নিম্নলিখিতভাৱে আমাৰ থাকিব লাগে ঠিক তেনেকেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আমাৰ যিমানখিনি নিয়মাৱলী আছে সেই অনুসৰি এটা মৌলিক শিল্প লাগে মাতৃভাষা হৈছে আমাৰ নিৰ্দেশনাৰ মাধ্যম আৰু তাৰ লগত আমি গণিতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সামাজিক অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰকৃতি অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰপিছত আমি যিমানখিনি আমাৰ উদ্যত আমাৰ মানে হেৰি আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কলা কৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সংগীতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মেইনলি ছোৱালীৰ বাবে ঘৰুৱা বিজ্ঞান গান্ধীৰ শিল্প কেন্দ্ৰিক শিক্ষাই সদায় সহযোগিতামূলক আৰু এটা ধৰণৰ সমবায় আমি যাক কওঁ সমবায় কাৰ্যকলাপক সদায় এটা উৎকৃষ্ট কৰাৰ বাবে এই দুয়োটাৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰৰ সামাজিক এটা নিয়ন্ত্ৰণ সামাজিক অনুসৰণ উদ্ভৱ হয় তাৰ লগত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সদায় নাগৰিকত্বৰ আদৰ্শৰ লগতে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰমাৰ লগত আমি অনুসৰণৰ ধাৰণাও স্পষ্ট হয় তাৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে শিল্পকেন্দ্ৰিক শিক্ষাই মৌলিক আৰু শিক্ষা বুলিও কোৱা হয় পৰৱৰ্তী শাখাত মৌলিক শিক্ষা প্ৰণালীটোৱে বৰ্ণনা হৈছে আৰু লগতে তাৰ লগত এই শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া শিক্ষা বিজ্ঞানেও বৰ্ণনা কৰা হৈছে
মৌলিক শিক্ষা প্ৰণালী আৰু শিক্ষা বিজ্ঞান। মৌলিক শিক্ষা আঁচনিত গান্ধীজীয়ে আমাৰ যিমানখিনি সামূহিক জীৱনত সমান গুৰুত্ব দিছে। সম্প্ৰদায়ৰ জৰিয়তে শিক্ষাই দলগত আমাৰ যিমানখিনি মনোভাৱ কৰে আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াই পাৰম্পৰিকভাৱে সহায়ৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুভূতিৰ দৰে গুণাগুণ বিকাশ কৰে। শিশু বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সামূহিক জীৱনৰ জৰিয়তে সামাজিক আমাৰ যিমানখিনি সমন্বয়ৰ দক্ষতা আছে তাৰ লগত প্ৰাপ্তি কৰে। মৌলিক শিক্ষা প্ৰণালীত কৰে শিশুৰ বিকাশৰ সামাজিক জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। গণপ্ৰধান আমি প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি কওঁ কি যে গোটেইখিনি শাৰীৰিক ব্যায়াম, দলৰ কাম, খেল আৰু ক্ৰিয়া আৰু হোমৱৰ্ক যিমানখিনি থাকে আমাৰ এছাইনমেণ্ট থাকে, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকে, বিশেষ দিন উপাৰ্জন থাকে, আমি উপযাপন কৰিব লাগে আৰু সৃষ্টিশীল কাৰ্যসূচীৰ দৰে সহ পাঠ্যক্ৰম কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তেও এটা প্ৰদান কৰা হয়। আমি যেতিয়া আৱাসিক শিক্ষাৰ সময়ত কওঁ শিশুৱে বিভিন্ন দল বা আমি গোটেইটোত বা সামূহিকভাৱে আমি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ গ্ৰহণ কৰে। আমি যেতিয়া ৰেচিছ টাইমত আমি কি কৰিব লাগে, গোটেইবিলাকে আমি গ্ৰুপত কাম কৰিব লাগে যাতে আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন শিকো, কপাৰেশ্যন শিকো, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যাতে এছিমিলেশ্যন, একমোড এইবিলাক আমি শিকো। ইয়াৰ ভিতৰত আছে যে কোঠা আৰু মাটিৰ পৰিষ্কাৰ কৰা। সদায় কোঠা আৰু মাটিৰ কি কৰিব লাগে, পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে আমি খোৱা, শৌচাগাৰৰ আৰু আমাৰ যিমানখিনি প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে তাৰ লগত অন্য আৰু লগতে পানী অনা বা আমি ৰন্ধা বা গছ-গছনি পানী দিয়া, কাপোৰ ধোৱা বা আমি যিমানখিনি ধোৱা ইত্যাদিত আমি চমুকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি প্ৰণালীটো জীৱনৰ এটা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। ঠিক তেনেকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিশুসকলৰ ব্যৱস্থাত সদায় সম্পৰ্কীয়ভাৱে আমি মূল্যবোধ হৈ থাকে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ সদায় অনুগত্য, ভাল আচৰণ, সততাৰ অনুশীলনৰ বাবে আমি আজ্ঞাশীলতা বা তাৰ লগত আমাৰ ব্যায়াম বা আমি খেল আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আমি সদায় ক্ৰিয়া আদিৰ ধৰে আমি মূল্যবোধ সংঘটিত আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে এনে অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন কৰা হয়। তদুপৰিও গান্ধীজীয়ে প্ৰদান কৰা সামাজিক সেৱা কাৰ্যসূচী যেনে গাঁৱৰ ৰাস্তা আৰু অন্যান্য এলেকা পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আছে, সুৰাযুক্ত আছে, পানীয় নিষেধ কৰা, তাৰপিছত আমি খাদী কাৰ্যকলাপ কৰা বা আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা দিয়া বা আমি মহিলাৰ উন্নতিৰ বাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়া, কুষ্ঠ ৰোগীৰ নাৰ্ছিং দিয়া, অশান্তি ৰক্ষা কৰা আদি মৌলিক বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে সমাজ আৰু হোষ্টেলসমূহত পালন কৰা। এই সকলোৰে শিশুসকলৰ মাজত নৈতিক আৰু অনন্য মূল্যবোধৰ এক বিকাশত সহায় কৰে। তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল যে মাতৃভাষাত মৌলিক শিক্ষা দিয়া উচিত। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী। গান্ধীজীয়ে ভাবে যে কেৱল শ্ৰেষ্ঠ আৰু উপযুক্ত শিক্ষকেহে শিক্ষাৰ উপৰিও লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। এই শিক্ষকসকলৰ জ্ঞান, দক্ষতা, উৎসাহ, দেশপ্ৰেম আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণ থাকিব লাগে। তেওঁলোকৰ সামাজিক মনোভাৱৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগে আৰু অহিংসাৰ আদৰ্শৰ সৈতে আমি সদায় আত্মস্থ কৰিব লাগে। গান্ধীবাদী আঁচনিত শিক্ষিত সম্পৰ্কৰ পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহয়, কিন্তু জীৱন দক্ষতা শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে যি এজনৰ জীৱন অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অতিবাহিত কৰাত সহায় কৰে। শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল
যে যিজন মাতৃস্থান হ'ব নোৱাৰে তেওঁ শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে। শিক্ষকজনৰ মুখ্য ভূমিকা হৈছে আহিংসাৰ শব্দৰ সলনি আমি কি কৰিব লাগে? অহিংসাৰ কামৰ জৰিয়তে অহিংসা শিশুক আমি সদায় প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকুৱা। তো এইখিনি হৈছে মহাত্মা গান্ধী। আমি যেতিয়া নেক্সট মহান শিক্ষাবিদক বা মহান দাৰ্শনিক তেওঁৰ অনুবাদ বা তেওঁৰ অৱদান চাওঁ, তেওঁ হৈছে ফেমাছ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ 1861 to 1941। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এজন বিশ্বব্যাপী জনজাত কবি আৰু শিক্ষাবিদ, বহুমুখী, সংলেখিত আৰু মূল ব্যক্তিত্ব আছিল। যদিও তেওঁ শেক্সপিয়াৰ, গৱেট, তাৰপিছত ৰাস্কিন, কিটছ আৰু ৱাৰ্ডনিঙৰ দৰে লেখক আৰু কবিতাসকলৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে, কিন্তু তেওঁৰ বুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা আৰু দৰ্শনৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি উপনিষদৰ আমাৰ যিখিনি ষ্টাৰ্টত কালিদাসৰ কবিতাত, আমাৰ যিমানখিনি ব্যঞ্জবসৰ গীতত বা আমাৰ যিমানখিনি কবিৰৰ ৰহস্যময় কবিতা আৰু ব্ৰহ্মমাজৰ ধৰ্মীয় যিমানখিনি ধৰ্মীয় পৰিৱেশতো আছে, তেওঁৰ সাংস্কৃতিক আমাৰ যিমানখিনি সংলেখন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যিমানখিনি বিশ্বাসী আছিলে, তেওঁ গান আৰু বাৰ্তাবোৰৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আছিলে। তেওঁ শৈক্ষিক চিন্তাবিদসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে হৈ আছে। তেওঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহৰ আধ্যাত্মিক আৰু প্ৰাকৃতিক প্ৰয়োজনীয়তাও সন্লেখন আৰু পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। ঠিক তেনেকে আমাৰ যিমানখিনি শতিকাৰ আমাৰ বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ঠাকুৰে আমাৰ যিমানখিনি শান্তি আমাৰ বা যিমানখিনি শান্তি নিকেতনত থকা তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, যি ভাৰতীয় সমাজত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে শিক্ষাৰ প্ৰকৃত মূল্য হয়। জাতি বা ধৰ্মৰ আমাৰ যিমানখিনি ভিত্তিত কোনো আমি ক'ব নোৱাৰো কি যে তেওঁৰ মানে আছিলে এই মানে খুব বেছি ইচ্ছা। শান্তি নিকেতনত ভাই ভনী হিচাপে একেলগে থাকিলে আৰু শিকিবলৈ সকলোৱে বিদেশীক আদৰণি জনোৱা হৈছিলে। চামৰাজপক আৰু ধৰ্মীয় চামৰাৰ আমাৰ যিমানখিনি মোনা বা চেণ্ডেল বনোৱাটো কেৱল এজন আমাৰ মুচিৰ কাম নহয়, ই হৈছে এক শিল্পকৰ্মৰ যাক সকলোৱে কৰিব পাৰে। লিডাৰৰ যাক আমি পৰশ বা এইবিলাক কওঁ আমি, তেনেকুৱা আৰু। শান্তি নিকেতনত শ্ৰমিক মৰ্যাদা বা আমাৰ যিমানখিনি প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে, সকলোৱে আমাৰ এটা স্তৰত শিক্ষা শান্তি নিকেতনত বা বিশ্বভাৰতীত প্ৰদান কৰা, অৰ্থাৎ যাক আমি কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যেতিয়া ব্ৰিফ লাইফ স্কেচ এণ্ড ফিলচফি অফ লাইফ বুলি কওঁ তেওঁৰ জীৱন স্কেচ, তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে অলপ আনুষ্ঠানিক স্কুলীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ 14 বছৰ বয়সলে বিদ্যালয়ৰ পৰা বাদ পৰিছিলে। তেওঁৰ মূলত এজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে। তেওঁৰ শৈশৱৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা বা বিশেষভাৱে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ৰ সময়ত আমাৰ অনুসৰণ কৰা পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক আমি যিমানখিনি পদ্ধতিবোৰ তেওঁৰ সদায় শৈক্ষিক চিন্তাবোৰৰ ওপৰত তেওঁ সদায় গভীৰ প্ৰভাৱ এটা পেলাইছিলে। তাৰ লগতে 1901 চনত তেওঁৰ এখন বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰে
অৰ্থাৎ শান্তি নিকেতন তেওঁ এখন বিদ্যালয়ৰ নাম আছিলে য'ত তেওঁ শৈক্ষিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত একে চনত 1921 চনত বিদ্যালয়খনত মানে বিখ্যাত বিশ্বভাৰতী হয় যি হৈছে এক আন্তৰ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰেৰণ হ'ল এতিয়া আমি যদি টেগৰ্ছ ফিলচফি অফ লাইফ চাওঁ তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনত মানৱতাবাদ ব্যক্তিবাদ সাৰ্বজনীনতা আৰু যিমানখিনি আধ্যাত্মিকতা আছিলে সেইখিনি সদায় সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰ লগত মানৱতাবাদৰ যিমানখিনি আমাৰ সপক্ষে উকালিত কৰে তাৰ লগত সদায় ঠাকুৰে কয় যে মানুহ হৈছে পৰম সত্য আৰু তেওঁলোকৰ জাতি শ্ৰেণী ধৰ্ম লিংগ আৰু আনকি ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ পৰাও মুক্ত ব্যক্তিবাদৰ আমাৰ যিমানখিনি সন্দৰ্ভত ঠাকুৰে কয় কি যে আমাৰ যিমানখিনি ব্যক্তি অৱশেষত সাৰ্বজনীন মানৱ জাতিৰ সৈতে একত্ৰিত হয় আৰু তেওঁৰ মানৱ ব্যক্তিৰ গোটেইখিনি বিকাশৰ বাবে এক অনুসৰণ কৰাৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ বজাই ৰাখে সাৰ্বজনীনভাৱে ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণা ৰাজনৈতিকভাৱে বুজাবুজিৰ ওপৰত নহয় কিন্তু আধ্যাত্মিক বুজাবুজিৰ ওপৰতহে হয় আধ্যাত্মিক সম্প্ৰীতিৰ বিষয়ে ঠাকুৰে কৈছিল যে আধ্যাত্মিকবাদী আৰু আধ্যাত্মিকতা তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনৰ অন্যতম মুখ্য সিদ্ধান্ত আছিলে আৰু তেওঁ ব্যক্তিজনৰ আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি আছিলে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁৰ ওপৰত এডুকেশ্যনেল ফিলচফি এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এজন মহান শিক্ষা অনুশীলনকাৰী আছিলে এইটো তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল যে শিক্ষা হৈছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত এক সৈতে যিমানখিনি আমাৰ ৰাখি এজন ব্যক্তিৰ আমাৰ সৰ্বজনীন বিকাশ আছিলে তেওঁৰ শৈক্ষিক দৰ্শন কিছুমান প্ৰকৃতিবাদী প্ৰথাৰ সৈতে আদৰ্শবাদী নীতিৰ মিশ্ৰণৰ ওপৰতো আধাৰিত যিটো আজি আমাৰ শান্তি নিকেতন পেষ্ট বা আমি স্পষ্ট হৈ পৰিছে ঠাকুৰৰ মতে শিশুসকলৰ স্বাধীনতাৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আধ্যাত্মিক প্ৰতিবন্ধক আৰোপ কৰা উচিত নহয় বিদ্যালয়ৰ কোনো জীৱন আৰু ৰং অবিহনে আমাৰ শিক্ষাখনৰ দৰে হৈ পৰে এটা কথা আমি ইয়াতে কোৱাটো উচিত যে আমি যোনটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ যোনটো ইয়াৰ হৈ যোৱা ইউনিট আমি কি পঢ়িছিলো কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমি কি পঢ়িছিলো আমি পঢ়িছিলো ইণ্ডিয়ান স্কুলছ অফ ফিলচফি আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ স্কুল যেতিয়া ইণ্ডিয়ান স্কুল পঢ়িছো তাত আমি নেচাৰেলিজম পঢ়িছিলো নে নাই প্ৰকৃতিবাদ পঢ়িছিলো তো প্ৰকৃতিবাদৰ মেইন এডভোকেট কোন আছিলে ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ সেইকাৰণে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আছিল কাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে শিশুসকলৰ স্বাধীনতাৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে সদায় স্বাধীনতা ফ্ৰী ডিচিপ্লিনৰ কথা কৈছিলে নাই ৰুছই নিগেটিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছিলে নে নাই তো এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িছিলো তো সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে ৰিলেট কৰিব পাৰো আমি এনেকে মনত থব পাৰো যিহেতু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰো আছিলে কি যে তেওঁ আছিলে যাক আমি কি কৰো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁ এজন নেচাৰেলিষ্ট আছিলে He is a great advocate of the concept of naturalism. তো এই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে মনত কৰিব পাৰো ঠাকুৰে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত শিক্ষা দিয়া উচিত যিহেতু মই নেচাৰেলিজম পঢ়াইছো তো এইখিনি বস্তু ষ্টুডেণ্টছে ৰিলেট কৰিব পাৰিব লাগে শিশুৰ মন কৌতূহল আমাৰ যিমানখিনি সতৰ্ক অস্থিৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা সদায় পোনপটীয়াকৈ অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱাৰ বাবে শিশুসকলে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰকৃতিৰ সৈতে সদায় পোনপটীয়াকৈ এটা সংস্পৰ্শ আনিব লাগে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত সংস্পৰ্শ থকাটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
ঠাকুৰ এনেই এজন আধ্যাত্মিকতাবাদী আৰু লগতে প্ৰকৃতিবাদীও আছিলে মই যাক ক'লো এইমাত্ৰ কিন্তু তেওঁ আন্তৰ্জাতিক বুজাবুজিৰ বাবে শিক্ষাৰ এজন মহান চেম্পিয়ন আছিলে মহান চেম্পিয়ন তেওঁৰ দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয়বাদ তেওঁৰ শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাত আন্তৰ্জাতিকবাদীসকলেও লৈ যায় তেওঁৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি আছিলে যে টেগৰে শিক্ষাক জীৱনৰ এটা নতুন আৰ্হি বিকশিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলে যাৰ ফলত সাৰ্বজনিকতাৰ বাদে আমাৰ উপলব্ধি হৈছিলে আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ আমাৰ বিভিন্ন উপস্থাপন কৰা আছে যেনেকৈ শিক্ষাৰ আমাৰ বাস্তৱিক হ'ব লাগে আৰু তেওঁৰ আবেগ ইন্দ্ৰিয় আৰু বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি সৃষ্টি কৰিব লাগে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ বিকাশ অৰ্থাৎ যাৰ ভিতৰত আছে অৰ্থনৈতিক বৈদিক নান্দনিক সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ শিক্ষা হৈছে এজন ব্যক্তিক সকলো জ্ঞানৰ জ্ঞানৰ একতাৰ আমাৰ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যিমানখিনি আমাৰ নীতি আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ সকলো কাৰ্যকলাপ উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰে শিক্ষা হ'ব লাগে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি জড়িত সাৰ্বজনীনতা প্ৰাপ্ত কৰাটো আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া কাৰিকুলাম পেডাগজি আমি কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ যে পাঠ্যক্ৰম আৰু বিদ্যালয়ৰ ধাৰণা আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে টেগৰে সদায় পৰামৰ্শ দিছিল যে পাঠ্যক্ৰম এটা লক্ষ্যৰ আধ্যাত্মিক সৃজনশীল আমাৰ যিমান নান্দনিক আৰু বৃত্তিমূলক অৰ্থাৎ ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব তেওঁ পাঠ্যক্ৰম নিৰ্মাণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক যিমানবোৰ বিষয়সমূহ আছিল তেওঁৰ ওপৰত সদায় আৰোপ কৰিছিলে তেওঁ কলা নৃত্য নাটক সংগীত আমাৰ যিমানখিনি শিল্পী কলা আছিলে আৰু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন আছিল ব্যৱহাৰ দক্ষতাৰ ওপৰতো সাংস্কৃতিক বিস্ফোৰণৰ লগত অনুসৰণ কৰিছিলে টেগৰৰ কাৰ্যকলাপ আধাৰিত পাঠ্যক্ৰমৰ এজন শক্তিশালী সমৰ্থক আছিলে ব্যক্তিজনৰ আমাৰ যিমানখিনি সুসংগতৰ বিকাশৰ বাবে তেওঁৰ পাঠ্যক্ৰমত ব্যক্তিজনৰ বৌদ্ধিক আৰু শাৰীৰিক দিশবোৰ সৈতে আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে এখন বিদ্যালয়ৰ ধাৰণা স্কুলখন তাইৰ মতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে টেগৰৰ মতে এক আদৰ্শ বুলি ক'ব পাৰে বিদ্যালয়খন মুকলি আকাশৰ তলত মানুহৰ বাসস্থানৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অস্থিৰতাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে মানে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া হ'ব নালাগে আৰু তাৰ লগত প্ৰকৃততে আমাৰ পৰিৱেশনীয় আমাৰ পথাৰ গছ আৰু আমাৰ যিমানখিনি উদ্ভতি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰি থাকিব লাগিব সদায় গছ-গছনিৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ বিশাল পৃষ্ঠভূমি সদায় শিশুসকলৰ মাজত এটা বিশাল আমাৰ ঈশ্বৰিক এটা দৃষ্টি শক্তি বিকাশত সহায় কৰে আৰু তেওঁৰ এই অৰণ্য শব্দটোত সদায় ঘন জংঘলৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় কিন্তু প্ৰাচীন ভাৰতত পৰম্পৰাগত তেওঁ এটা তাপমানা হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমি যাক কওঁ আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানৰ মাজতো শিক্ষাৰ মাধ্যমতো তেওঁ সদায় ঠাকুৰৰ ধাৰণাটো হৈছিলে সম্পৰ্কিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু তেওঁৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইংৰাজী মাধ্যম হিচাপে বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতো শিক্ষা কেৱল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সলনিয়ে নহয় কিন্তু আৰু উচ্চ শ্ৰেণীত সীমাবদ্ধ হৈছিলে সেয়েহে যদি বিশাল গ্ৰাম্য আৰু তেওঁৰ লগতে আমাৰ জনসাধাৰণভাৱেও হ'ব লগা বুলি কয় তেন্তে আমি সদায় কি হ'ব লাগিব মাতৃভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ই সদায় আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আছিলে টেগৰেও বিচাৰিছিল যে ভাৰতে যিমানখিনি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল তেওঁ এটা দাৰ্শনিক ফ্ৰেমৰ হিচাপে আমি সদায় আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ বাস্তৱবাদী যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত গোটেইখিনি তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিলে আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আধাৰত সদায় শিক্ষণৰ
পদ্ধতিসমূহ তেওঁ সদায় বাচিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা পূৰ্ণটো যিমানখিনি তেওঁৰ পক্ষতা আছিলে শাৰীৰিক হ'ব পাৰে মানসিক বা নান্দনিক হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতেও তেওঁ এজন সহজ সৰল বা আধুনিক বা শিক্ষা বিজ্ঞানিকৰ ওপৰত তেওঁ এজন ভাল শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপে আমি জনা যায় এইখিনি শিক্ষাৰ বিজ্ঞান তাৰ লগত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বিদ্যালয় বিচাৰিছিলে আমি জানো তেওঁ যিহেতু প্ৰকৃতিবাদী আছিলে নেচাৰেলিষ্ট আছিলে ছাপৰ্টাৰ এডভকেট এই বস্তুখিনি শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও ঠাকুৰে সদায় তেওঁৰ ধাৰণাটো সম্পৰ্কিত কৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে এটা আলোচনা স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰিছিলে তো এই গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ দাৰ্শনিক হিচাপে তেওঁ এটা আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লগতে এটা ভাল বিজ্ঞান শিকোৱা হিচাপে ভাল স্থাপন কৰিছিলে থ্যাংক ইউ